Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to day 2 of the Sri Lanka Cricket Major T20 tournament for the year 2018. After an exciting first day yesterday, we are back here at the Colts grounds here in Colombo for day 2, and we are ready for the first game of this day as well. We'll be seeing the Bloomfield Cricket and Athletic Club taking on the Colombo Cricket Club as well. It's a fantastic day. Sun's out, and it seems like we'll be having no troubles with the elements, and we're ready for a fantastic game between these two teams. Of course, some big names on display today. But before we get to any of that, let's actually go ahead and see what the pitch report was like. Sri Lanka cricket ආයතනය මෙහෙවන අන්තර් සමාජ 2020 ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තවත් තියුණු තරගයක් කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේදී අද පැවැත්වෙන්නේ CCC කණ්ඩායම සමගින් Bloomfield කණ්ඩායම. CCC කණ්ඩායමේ නායක අශාන් ප්‍රියංජන්, Bloomfield කණ්ඩායමේ නායක නිපුන් කරුණානායක, එකම තරග තීරකේ තමයි ජනප්‍රිය කෙනෙක් හැටියට අපිට කියන්නට පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රී ලංකාවේ වේග පන්දවන්නේ මුල්ම කඩුළු පහ ලබා ගත්තේ විනෝදන් ජෝන්, ඒකම අතිරේක විනිසුරු සිසිර පෙරේරා. හොඳයි, කාසිය වාසිය උරගා බැලීම සඳහා කාසිය උඩ දැමීමට අශාන් අවස්ථාව. Head is the call. හොඳයි, කාසිය වාසිය දෙනා ගන්නවා නිපුන් කරුණානායක Bloomfield කණ්ඩායමේ නායකයා. මොකක්ද කරන්න අදහස් කරන්නේ? ඇත්තටම අපි අද ෆීල් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මොකද මගේ ටික පේස් ඇටැක් එක හොඳයි අපේ සයිඩ් එකේ. හොඳ සම්බර කණ්ඩායමක් තියෙනවා. ඉතින් CCC කණ්ඩායමට හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, ඔබගේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. කොහොමද පිටිකරුවන්ද පන්දු යවන්නන් ගැන වැඩි විශ්වාසද? ගොඩක්ම අපේ ෆාස්ට් බෝලර්ස් 4ක් එක්ක මගේ ටීම් එක යන්නේ. ස්පිනර්ස්ලා දෙන්නකින් යන්නේ ටීම් එක. ඕල් රවුන්ඩර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේ අතර. හොඳයි, අපි සුබපතන නිපුන් ඔබට. ආශාන් කාසිය වාසිය පරාජයට පත් වෙනවා. කාසිය වාසිය දිනුන මොකද කරන්නේ? ඇත්තටම අපිත් පන්දු රකින්න සිටියේ. මොකද අපේ කණ්ඩායමේ බැටිං තමයි ස්ට්‍රෝං. ඉතින් මම හිතුවා අපි කණ්ඩායමක් වශයෙන් අපි හිතුවා අපිට චේස් කරන එක ලේසි වෙයි කියලා. නමුත් පිච් එක මම හිතන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බෝඩ් එකට දාලා හොඳ තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා Bloomfield කණ්ඩායම. හොඳ කණ්ඩායම ගැන කතා කරද්දී අපි විශේෂයෙන්ම අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු සියලු දෙනාම පැමිණි ඉන්නවා. කොහොමද ඔබේ සංයුතිය? මම හිතන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. විශ්ව ප්‍රමාණය විතරයි නැත්තේ විශ්ව කොන්දේ ආබාධයක් නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ. ඊට අමතරව කුසල් මෙන්ඩිස්, සචිත් පදිරණ, එතකොට වනිදු අසරංග, ලහිරු ගමගේ, ලහිරු මත්සංක ඔය වගේ කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාව කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා තරගයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, අපි සුබපතන ඔබට කණ්ඩායමට. කාසිය වාසිය ගැන කතා කරද්දී අපිට මැද සිට කියන්නට තිබෙන කාසිය වාසිය දිනා ගන්නවා Bloomfield කණ්ඩායමේ නායක නිපුන් කරුණානායක ඔහු තීරණය කරනවා මුලින්ම පන්දු යවන්නට. There we are, ladies and gentlemen. Nipun Karunanayake of the Bloomfield Cricket and Athletic Club has won the toss and elected to field first. So we'll be seeing the Colombo Cricket Club taking first lease of this pitch with big names like Dilshan Munawira, Kusal Mendis, Sajid Padrina, of course the skipper himself, Ashan Priyanjan, and so many more. Star-studded team, you could say. There we go. They'll take a closer look at the team. Ashan Priyanjan, Lasit Abiratna, Kusal Mendis, Dilshan Munawira, Wanidhu Hasaranga, Sajid Padrina, Lairu Madhushankar is in there as well. Manil Kadisilva, Lakshan Sandakan, Lairu Gamage, and Madhava Warnapura as well. And let's take a closer look at the Bloomfield Cricket and Athletic Club team, led by, of course, the skipper Nipun Karunanayake, Nipun Hagala as well, Adish Nanyakara, Pramod Hettiwat, Lairu Jaikori, Lairu Samarakon, Ramesh Mendis, Anup Fernando, Lairu Fernando, Imran Khan, and Kasun Rajitha as well make up the Bloomfield team for this game here on day 2. Of course, our umpires out in the middle will be Pradeep Udawat and Ranjit Vishwakula, as well as our TV umpire Rohit Kottahachi, and the match referee, the distinguished former player, Vinathan John, as well. Well, the players are just about, we can see the umpires walking out to the middle. The players are also getting ready to take to the center. As I say, good morning to Sumitra. How are you this morning? Very good, Kevin. It's good to be back with you once again. Absolutely, and, yes. Certainly we are in for a very good, very interesting game. CCC, of course, as you mentioned, have got some big names, about 5 to 6 national players. On paper, they look the stronger team, but then it doesn't happen that way. It all depends on how you play in the middle. And even Bloomfield have got some pretty good players. So it's definitely going to be an interesting game.
Yes, you're absolutely right about that. We got a good example of that yesterday. The much fancied SSC team, star-studded team, fell short to the much less fancied Moors team yesterday. So it could be anyone's game. That's the way the T20 game works. It doesn't matter what your team looks like on paper. It's all about going out there and performing. So we're ready now to see, well, some swashbuckling stroke play, some excellent bowling, some fielding to back that up as well, which is what the T20 game is all about. It's day 2 here of the SLC Major T20 Tournament of 2018. All the players now taking position. So the Colombo Cricket Club openers are out there as well. Dilshan Munawira is out there. Two big names in the T20 version, Dilshan Munawira, ex-Sri Lankan opener, and Kusal Mendis, who is opening for Sri Lanka currently. Yes, these are two players who don't hold back when it comes to their stroke play. And we'll see Dilshan Munawira making some runs yesterday. Kusal Mendis has been in good form as well in the international circuit. So both of these batsmen coming with runs behind them. First few overs are going to be crucial because Dilshan Munawira and Kusal Mendis will certainly look for some momentum, and if the bowlers are not accurate, they will get punished all over. Yes, absolutely. Starting with spin here we are. We'll get into that in just a little bit, but right now here's the first ball of this game. And was that a drop off the first delivery? Drama off the first delivery. Did that carry to the fielder at the cover? Seemed to have carried there. Yes, I think it certainly carried, Kevin. That was a fairly easy, straightforward chance, and the field had short extra, spilled the beans. You're absolutely right about that. An opportunity of the first delivery. Dilshan Munawira once again making room to play on the offside. So starting with spin, is that tactic that you agree with then, Sumitra? Yes, sometimes these two players, they like pace, they like the ball coming onto the bat. So sometimes when the spinners are bowling, as we saw in the first game. There we are. Yeah. Finally tossed up. It wasn't a short delivery. Stringing through the line is Dilshan Munawira. It's continuing on from where he left off yesterday. The first scoring shot of the day. It's a maximum. 6 runs on the board already. It's only the third ball of the day. Hetiwatha to continue. And once again hit firmly down the ground as well. There's no hiding in this game, and there's a good example of that. 10 runs of the first 5 deliveries. Dilshan Munawira showing his intent early. Almost took out the umpire with him there, but the best place to hit the ball anywhere on the ground is straight down, as he demonstrates right there. So off to a flyer is the Colombo Cricket Club. A little bit of bounce and turn. No single taken, so 10 runs off the first over. Yeah, I think Bloomfield must be regretting for that drop chance, which is a straightforward one. And Dilshan Munawira is a very dangerous player. If he gets going, it's very difficult to stop him because he's got strokes right around the wicket. So I think fielding is going to be a crucial factor in this game. Absolutely. I believe they might have been switched off there, being the first delivery and all that, but that's no excuse. Straightforward chance. Really can't be that difficult.
And they'll be ruining that chance. You don't want to drop someone like Dilshan Munawira. I think that ploy, opening with a spinner, almost paid off because in the very first ball there was a chance. Yes. But then thereafter, I mean, he just couldn't stop Dilshan Munawira, going for boundaries. Yes, that's absolutely right. It can't be deemed a failure. It actually was a success if the chance was actually taken. But more traditional now, as we have pace from the other end, Kasunraditha, the Sri Lankan international. Well, Kusal Mendes just hitting through the line. No need for a sighter for him. This is the kind of form this man is in, and 6 of the first ball he faces. Both these batsmen now well into their work, showing what their intentions are. 16 runs off just 7 deliveries of the day. Yeah, no doubt that he's in top form, and that was a very beautiful shot, just going straight through the line. It's very rare you see the first delivery a batsman faces hits for 6. But this goes to show you the kind of confidence this man is feeling right now, especially on the back of big scores coming from overseas, coming from that Bangladesh tour. Just carrying on his good work where he left off. Right then, let's see what the ploy is. There we are, that's a better line. It's a good decision from Kusal again. Identified the good ball and just played defensively. Sometimes you tend to get carried away, after hitting a 6 or a boundary. You try to hit the next ball without judging it properly. In that case, Kusal judged it perfectly. There we are, getting a little bit of movement into the right-handed batsman as well, but smartly taken single. Turning the strike over to Dilshan Munawira. Yes, as you said, good tactics there, just rotating the strike. Quite a lanky lad, this Kasunraditha. He is quite a tall man. He will be trying to hit the deck as hard as he can, which is what he does. Not really sure how much purchase he'll get out of this surface. Yeah, safely negotiated down third man for a single. This is what happens when you get a single, when you hit a boundary off the first ball of the over. You can afford to take singles for the rest of the over in this game and still maintain a run rate of about 10 or 11 and over. Well, there we are, just evading the fielder at mid-off. I'll tell you what, it wasn't too far away from him. Just evading just over his head. Didn't get all of it, did Kusal Mendes, but he got enough to get, good enough to get 4. So taking a little bit of a pasting. What a fantastic start there. This is not what the captain wanted by putting this, or what the Bloomfield captain wanted by putting CCC into bat first. Yeah, once again a good looking shot by Kusal Mendes going over the mid-off's head. Right then, final ball of the over coming up, and already there's been plenty of drama. Drop chances, 6s, 4s, time shots that were timed, clean shots that were just evading fielders, and it's only not even been 2 overs yet. There we are, slower delivery, and once again, Kusal Mendes picking everything here. He's off to a rollicking start, 15 from 5 for him. It's 26 for no loss after 2 overs. Yeah, poor delivery once again. Tried a slow one and ended up giving a full delivery.
They will tell us. Commercials. Yeah. Right, there we are, end of 2 overs, 26 for no loss, striking it at 13 runs and over. Well, it'll be quite a mammoth total should they keep that up for the rest of the innings, which is quite a monumental ask, but these two batsmen look up for it rather. And here we are, already, just 2 overs in, Bloomfield have a lot of thinking to do on how they're going to stem the flow of runs between these two informed batsmen, Kusal Mendes and Dilshan Munawira. They don't seem to be slowing down. Head to earth, the 2 continue to Munawira. Dances down, quick single. Colombo Cricket Club do have a very good batting lineup. You can see Dilshan Munawira in there, Kusal Mendes out there as well, but then you get the likes of Ashan Priyanjan. Sajid Patrana can certainly hit it a bit. So plenty of Sri Lankan internationals in that team. And as you quite rightly mentioned earlier, Sumitra, they are the stronger team on paper, but this game isn't played on paper, is it? Yeah, it's always what to do out there in the middle that matters. And CCC, as you mentioned, they have got a very strong batting lineup, and they can afford to take a few risks up front. And they have 2 good attacking players opening batting, and Bloomfield certainly paid the price for letting off Munawira in that very first delivery. Once again, quick single taken. A much better length found now by Etiwatha. Once again, another chance goes begging. That was definitely a stumping chance of Dilshan Munawira with his second life in the space of 3 overs. There we are, completely missing it, going straight through the arm and the keeper. Scratchy work that. Should have done better. Might have been put off by the batsman moving down. There we go, Dilshan Munawira makes room once again and cuts beautifully, finds the gap, fantastically placed. So the boundary's coming thick and fast. You saw Dilshan Munawira earlier. He was dropped and then followed it up with a 6. This time he misses getting out stumped and then follows it up with a 4. Yeah, that was a good looking shot. He made room for himself and managed to get that ball which was going outside the leg stump. He managed to hit it to the cover region for 4. Yes, this was a better shot than the previous one he attempted. Stayed in his crease but played back. There we are once again down the track, over the bowler's head, just evading the fielder at long on. 1 bounce into the boundary for 4 runs. It seems like we'll be in for a high scoring affair here should this run rate stay up. There is a flighted delivery. You can't afford to put the ball up especially to a batsman like Dilshan Munawira, who will come down the track and take advantage. And there we are once again. Was there an edge on that, or with the umpire signaled byes? Anyway, it's just 1 taken. Yes, bye signaled. 37 for no loss after 3 overs. Off to a flyer is the Colombo Cricket Club. I have to say you have 2 very good men to take advantage of these field restrictions. Wouldn't you agree, Sumitra? Definitely, and that's the tactic employed by most of the teams. They try to take advantage in the first 6 overs where the field restrictions are applied. So only 2 fielders are allowed outside. So it's mostly they go aerial, try to hit over the infield and collect as much as possible. And after the 6 overs, you have to play a tactical game. 1s and 2s, the odd boundary. That's how it has to be played. Yes, you're absolutely right. Well, we see the changes ringing in already. Kasan Rajitha did give away 16 runs of his first over. Head to the ball marginally better in the previous over. But we see the changes being brought in.
Dilshan Munawiri now. Let's see how he approaches this. 4 men, 5 men fielding on the offside inside the circle. Balls it outside off, finds one of those men. Slower delivery as well. Yes, there we go. Lyra Samarakon, the man with the ball in his hand. Perhaps a better tactic then to, rather than Kasan Rajita's ploy of trying to hit the deck hard, is to try and take the pace off the ball. There we are. This should be taken. This time, no, once again, falls just short. Fantastic effort, much better than the previous chance that went down. But I think he just couldn't make it in time. Let's take another closer look here. See, just gets there, but bounces just in front of him. Another very good slow delivery from Lahiru Samrakon. Unfortunately, the fielder was unable to get under that catch. Kusal Mendes would do well here to have a word with Dilshan Munawira to pick the deliveries, but here we go. He's on strike. And that's a trademark Mendes shot, I'll tell you what. Walking on over to the offside. And 1 bounce into the boundary for 4 runs. Kusal Mendes has played plenty of runs, both internationally and domestically, playing that shot. The little pickup after a little shuffle onto the offside. There we see it once again, 1 bounce into the boundary. So you have to say nothing too wrong with that delivery. Just engineered a fantastic looking shot. Kusal Mendes off the 20 from just 7 deliveries. What a start this has been. 42 for no loss after 3.3 overs. Sure that will be signaled wide. Yes, it will be. 43 now. The bowler should definitely stick to his game plans and not be put off by any of this extravagant stroke play. He did start well with 2 slower balls, but he's been kind of lost the plot since. Lahiru Samarkon has the ability to vary his deliveries. That time he was cleverly bowling a bouncer, but unfortunately that went well over the batsman's head. There's another slower delivery, another lofted shot, and another 6. Kusal Mendes on fire here at the grounds. I'll tell you this: 26 he's rushed onto from just 8 deliveries. Smacking into all parts. This time goes towards the mid-wicket area. And the Bloomfield bowlers, I'll tell you this, they have absolutely no answer to these 2 explosive batsmen. There we go. You see, take a look at the graphic at the bottom of your screen. The current run rate is just under 15 runs and over. This is really high octane stuff. Smartly played away for a single as well. There we go, the 50 is up. In just 23 deliveries, 16 minutes it's taken, 4 sixes and 6 fours in just 2 extras as well. This came up in no time. It's exactly what they would have wanted, but not at all what the captain of Bloomfield ordered, especially after inviting the other batsman to take these to the pitch. There we go. Much better delivery, that Fuller outside the off stump. There's not a lot of batsmen can do about that, but 50 for no loss at the end of 4 overs. Dilshan Munawira is looking to muzzle the ball most of the time. Every 2 overs, there's kind of after 2, 4, 6. Right, yes, we're back at the grounds, and you were making a point earlier
about Dilshan Munawira's style of play. Yeah, he doesn't really judge the ball at times. He just wants to muzzle it all the time. On the other hand, Kusal Mendis, you could see he's playing a very crafty game. He's hitting the big shots as well as cleverly working out his singles. Inside out, over the offside. Where's that one gone now? Another 6. I'll tell you what, you wouldn't believe it if you wouldn't see the scorecard at the bottom of your screen. This is not a highlights package you're watching, ladies and gentlemen, from yesterday. This is in fact a live game. 56 for no loss at just the start of the 5th over. Unbelievable stuff. They will be on course for a fantastic total should they keep this run rate up. 33 has Kusal Mendis scored now from just 10 deliveries. On course to a swashbuckling half century should he keep this up. I think we're waiting for the return of the ball as well. There we go, we're getting a new one out there. Lairo Fernando, the new man into the crease, welcomed into the bowling attack with a 6. Just goes to show you what fantastic form this man is in. Yeah, when he's in form, it's very difficult to bowl to him. If you pitch the ball up, he'll go over the wind field. If it's short, it'll be hit on either side of the wicket. And also, in addition to that, he'll play some lovely improvised shots. So he's a very difficult batsman to bowl to. There we are, probably the first false shot that Kusal Mendis has played all morning. And, well, you'd expect that after you've only faced 11 deliveries, but he scored 33 runs off those 11. Once again, you could see Kusal Mendis being very clever there, just on the back foot, just working it towards the mid-wicket fielder and crossing over for a single. Yes, well, we have 8 deliveries left to go now in the power play, so you'd expect these batsmen to continue in the same vein. Dilshan Munawira has slowed down a little bit, hasn't really found the middle of the bat, but Kusal Mendis continues on in his merry way. Just wonderful, just arc he's got, doesn't he? Just goes directly through the shot. Doesn't matter where the ball is pitched, he just goes through the line. And fantastic timing as well, because these are not easy shots to play inside out over the covers, but clearing the ropes as well, it really isn't an easy thing to do. Yeah, you just can't flight the ball and put it over there because Kusal is going to go over. So I think you need to bowl slightly short, with a low trajectory. I'll tell you what, he's making it look so easy as this man. He's already raced to 40. And there we go, little paddle. Will that go all the way to the boundary? Well, the fielder's chasing it. Yep, nope, 44. He moves on to 68 at the end of 5 overs. This is unbelievable stuff by the Colombo Cricket Club. Tell you what, one more over of power play coming up. I wouldn't advise you to leave your seat if you're watching this live at home. There's some exciting action coming your way, and we have a little change in the commentary now to continue on in Sinhalese. It's Sena Nandavira. Thank you, Kevin. Subodhasanak Dabra Credaroli Mitrumidreni, Sri Lanka Cricket Tayatane Mehevana, Premier Kusalan Visa Cricket Tarangamalawe, Colts Crida Piti Patene, CCC Sa Bloomfield Kandamatra Taranga, Lakuna had attack, Kisim Cricket Devine, Ramesh Mendis, Kanativna Pande on Bloomfield Kandame. Nodevi Krida Karna, critic in the Kusal Mendis, Lakuna Hadali Satra, Dilshan Munawira, Lakuna Visidekak, CCC Kandama, Kasi Vasia,
පරාජයටපත් වුණා. ඔහු තීරණය නිපුන් කරුණානායක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ නායකයා කාසිය වාසේ දිනගත්තේ. පුල්ටස් පන්දුව තරම සාර්ථක කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් පමණයි මිඩ් විකට් දෙසින් සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූර්ය නැවතත් මා සමග ඉන්න සිංහල බසින් ආයුබෝවන් සුමිත්‍ර. ආයුබෝවන් සේන. මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි බැලුවොත් මුණබිර තමයි ඉක්මනට ලකුණු ලබා ගන්න. මේ අවස්ථාවේදී කුසල් මෙන්ඩිස් මම හිතන්නේ ඔහු පරෙමින් ඉස්සර වෙලා. ඔව්. ඔහුට ඉස්සර වෙලා හුඟක් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබන්න තියෙනවා. මේ කාලෙකදී පොඩි මතයක් තිබුණා මේ කුසල් මෙන්ඩිස් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට අසාර්ථක වෙද්දී මේ 20 ක්‍රීඩා කරද්දී තමයි සමහර ක්‍රීඩකයෝ මේ වගේ අසාර්ථක වෙන්නේ. ඒ කුසල්ට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණාද? නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස් අපි දුටුවා බංග්ලාදේශ සංචාරයට එකතු කරද්දී 20 තරඟ දෙකේදීම තරඟයේ වීරයා සහ තරඟාවලියේ වීරයා සම්මානය දෙනකට ඉතින් ඔහුට හැකියාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ අවශ්‍ය කරන තරඟාවලියේ මේ ක්‍රමයට හැඩගැහෙන්න නැත්නම් ටෙස්ට් තරඟ යන ටෙස්ට් තරඟයට 20 නම් 20 එක් දින තරඟට එක්සයිස් මොකද ඔහු මේ කොටස් තුනටම දායකත්වයේ දක්වන ආවරණය වදින එළියමක් කරා. නමුත් පිත්තේ වදින ආකාරය තමයි දිස්සන්නේ. ඔබ හිතන්නේ මේ 20 ටෙස්ට් එක් දින එකම ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රීඩා කරන එක හොඳයිද නැත්නම් ඔබ හිතන ආකාරයෙන් පුහුණුකරුවෙක් හැටියට අදහස කොහමද? උල්පහර එක ලකුණයි 2යි 4යි. මම හිතන්නේ හුඟක් රටවල දැන් T20 වලට වෙනම ක්‍රීඩකයන් යොදා ගන්නවා. නමුත් අපි බැලුවොත් හොඳ ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොම හොඳ එක් දින සහ T20 ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් කීප දෙනෙක්ව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේ මම හිතනවා කුසල් මෙන්ඩිස් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි සෑහෙන මැචුවර් වෙලා. එයා දැන් දන්නවා T20 ගහන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සර ඔව් හැඩ ගහන්න ඕන කියලා. ඔව් කාලයක් තිබුණා. හැම බෝලෙටම එයා ගහන කාලයක්. නමුත් අද අපි දකිනවා 6 ඒවා 4 ඒවා සිංගල්ස් හොඳට මික්ස් කරලා ගහනවා. කියන පන්දු තෝරා බේරාගෙන පහරවල් එල්ල කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. තවත් ලකුණක් එකතු වෙනවා මොනවීරට. කුසල් මෙන්ඩිස් එම ලකුණ කුසල් මෙන්ඩිස් මොනවීරට එම ලකුණ එකතු වෙන එකම පන්දුවර නිමයි ලකුණ 75යි පන්දුවර 6යි. ලකුණු 75ක් කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දෙවෙන්නේ. ඉතින් අපේ සඳහන් කරන්නේ මේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියාව වුණත් සමහර ක්‍රීඩකයෝ ඉන්නවා ඔවුන්ට 20 එක් දින නමුත් එයා ඔවුන්ට ක්‍රීඩකයෙකුට හැකියාව දෙන්න ඔබ කියන ආකාරයෙන් ඒ ඕනම ක්‍රමයකට හැඩගැහෙන. ඔව් මම හිතනවා හොඳ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් නම් ඔහුට ලේසි හැඩගැහෙන්න එක් දිනයකටයි 20ටයි. නමුත් 20ට අමාරුයි ලොං වර්ෂන් එකක් ගහන්න. ඒකට ජස්ට් වෙන අමාරුයි. ඉතින් මෙතෙන්දි මම දකින්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් ඇත්තටම ඒ වෙලාවේ මම හිතන්නේ එළිය තිබ්බ එක විදිහකට මම හිතනවා හොඳයි කියලා. මොකද ඔහුට තේරුම් ගියා ඔහු ක්‍රීඩා කරන විලාසයේ යම්කිසි වෙනසක් යම්කිසි වගකීමක් ගන්න ඕන කියන එක. ඒකයි ඔහු මේ ඉන්දියානු සංචාරයේ ඩ්‍රොප් වෙලා ඉවරලා ඇවිල්ලා බංග්ලාදේශ සංචාරයත් එක්ක එකේ හොඳටම ක්‍රීඩා කරා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් one day cricket සහ T20 තාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. අද වුණත් අපි දකිනවා ඔහුගේ ෂොට් සිලෙක්ෂන් එක හොඳටම හොඳයි. අතරම ඊටමත් හොඳින් ඔහු පන්දු 15කට මොනදී ලකුණු 45ක් ලබා ගන්න තිබෙන්නේ. මොනවීර පන්දු 21යි ලකුණු 28යි. තර්ඩ් මෑන් දෙසර ග්ලයිඩ් කරමින් ලකුණක් මොනවීරට. සුමිත්‍ර විශේෂයෙන්ම අපි ඔබ එකඟ වෙනවා මොකද බොහෝ දෙනෙක් කතා කරා ඇයි කුසල් මෙන්ඩිස් එළිය තිබ්බේ ඉන්දියා සංචාර. නමුත් ඔබ හිතන ආකාරයෙන් අතරම ඔබ කිව් දේ ඉතාමත් වැදගත්. ඔහුට තිබිච්ච ඔහු ඒ කාලේ හැම තරගයකදීම අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට දෙවි ගියට පෙර ඔහු එළියෙන් තිනකොට ඔහුට තේරුණා ඔහුට වැරදි හදාගෙන ඉදිරියට ආව යුතු එක ලෙෆ්ට් මෙවර ඉහළින්ම අපකට් පහරක් එල්ල කරනවා බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් එකතු වෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්ට. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 49යි
අර්ධශතකයේ අභිමුවේ දැන් සිටින්නේ. දැන් ඒ වගේ බොහෝ අවස්ථාවලදී ක්‍රීඩකයන්ට මනස හදාගන්න තමන්ගේ වැරදි දැන් හදාගන්න ඒ වගේ විවේකයක් ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. මම හිතන්නේ ඒක හරි වැදගත්. මොකද එතකොට තමයි ක්‍රීඩකයා තේරෙන්නේ ඔහු කරපු වැරදි. නැත්නම් ඔහු දිගින් දිගටම ක්‍රීඩා කරනවා ඔහුට කිසිම දෙයක් තේරුමක් නැහැ. ෆ්ලෙක් පහර ලකුණක් ලබා ගන්නට අවකාශ නැහැ. 50 වන ලකුණ ලබා ගන්නට උත්සාහ දරන්නේ. ලකුණු 49යි. ඉතින් මෙතෙන්දී කුසල් මෙන්ඩිස් කණ්ඩායමෙන් ඉවතට ගියාම එයා දිගින් දිගටම පෙත්තාරාමේ පුහුණු වීම වලට ආවා. ඉතින් එතෙන්දී මට කතා කරනකොට තේරුනේ එයා ඒකෙන් මානසිකව වැටුනේ නැහැ. ඔහු තව තවත් ධෛර්යමත් වුණා. ඔහු මට කිව්වේ මම කොහොම හරි කණ්ඩායමට ආයෙත් ඇතුල් වෙනවා කියලා. මෙන්න අර්ධශතකය ලබා ගන්න අවස්ථාව දීප් සිපකව දෙසින් පන්දුව නතර කරගෙන බිම පෙරළී අවස්ථාවේ කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු 18යි ලකුණු 51යි CCC කණ්ඩායම ලකුණු 82යි පන්දු වර 6යි පන්දු 4යි කුසල්ගේ ලකුණු 51 පන්දු 18යි විනාඩි 28යි 4 පාරවල් 5ක් සහ 6 පාරවල් 4ක් අන්තර්ගතයි දිනේෂ් කුමාර අපේ ලකුණු සරණග මිත්‍රයා අපිට ඉතා ඉක්මනින් ඒ විස්තරය ලබා දෙනවා. ඉතාමත් හොඳ ශතකයක් සේන. මොකද ඔහු ගැහුවේ හොඳ පාරවල්. අපි දැක්කේ නෑ එකක්වත් වැරදි පාරවල් මිස් ටයිම් ෂොට්ස් මුකුත් දැක්කේ නෑ. හොඳ පාරවල් ඒ වගේම එකේවා බොහොම හොඳට ලබා ගත්තා එකේ ලකුණු. මොකද මේ 20 එක් දින සීමිත පන්දු වාර 50 තරඟවලදී අර ඩොට් බෝල් බිඳුව ලකුණු ලබා නොගන්නා පන්දු අවම කළ යුතුයි. ඔව් මේ විශේෂයෙන් මේ T20 එකේදී මම හිතන්නේ පන්දු 120යි දින්නේ. ඔව් ඩොට් බෝල්ස් 30කට 40කට වැඩිය දුන්නොත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමට දිනන්න අමාරුයි කියන මතය තමයි ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. පොල්ටස් පන්දුවක් එවර කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරවරුන් දෙදෙනා මූණට මූණ බලාගත් අවස්ථාවේදී එය ඉන්නට ඉහළින්ද ඉන්නට පහළින්ද ඔව් මේ ප්‍රදීප් පුඩවත්ත විනිශ්චයකාරවරයා ඒකම ජේ.ආර්. විශ්වකුල අනිත් අන්තයේ සිටින මිනිස්සුරු පිටිකරුවන් නියුකලය කුසල් මෙන්ඩිස් දිල්ෂාන් මොනවීර සේන සාමාන්‍යයෙන් පවර් ප්ලේ එකේදී ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඕවර් 6ේදී T20 මැච් තරඟයක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පන්දු 30කට ලකුණු 50ක් විතර තමයි. මේ අවස්ථාවේදී අපි දැක්කා පළවෙනි ඕවර් 6ේදී ලකුණු 72ක් වැනි ප්‍රමාණයක් CCC කණ්ඩායම ලබා ගත්තා. ඔව් ඇත්තටම ලකුණු 75ක් ලබාගෙන තිබුණා පන්දු වර 6ේදී තමත් හොඳ සාමාන්‍ය රඳවාගෙන තිබුණේ. ඒ පවර් ප්ලේ කොටස අපි දන්නවා 20 තරගවලදී පළමු පන්දු වර 6 තමයි ප්‍රථම පවර් ප්ලේ කොටස හැටියට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ විශ්වකුල ජේ.ආර්. විශ්වකුල ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ දුම්රිය නියාමකවරයෙක් ඩ්‍රයිව් පහර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා නතර කර ගන්න එක ලකුණයි. සේන බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපි දකින්නේ මේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වැනි දෙපාර්තමේන්තුවල ක්‍රීඩකයෝ මේ මට්ටමේ සෙල්ලම් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තම අපේ මේ මොහු විනිශ්චයකාරවරයා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔහු ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට ඒ කාලේ හොඳට දස්කම් දැක්වූ කෙනෙක්. අයිහලින්ම මේ පන්දුව එල්ලවන්නේ දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. පන්දු රකින්නන් ප්‍රේක්ෂකින් බාටපත් කරමින් පන්දුව 4 සීමාවට ඉහළින් පාවී යනවා. පන්දුව පතිතවන්නේ BRC ක්‍රීඩා පිටිය දෙසටයි. ඔව් පන්දුව තම සොයනවා. ඔව් කෙලිම BRC ක්‍රීඩා පිටියේ පන්දුව. දැන් නම් පන්දුව ලැබෙනවා. දිල්ෂාන් මොනවීර ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරනවා. දිල්ෂාන් මොනවීර ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට සෑහෙන අවස්ථාවකට උදා වුණා. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු දස්කම් අතර පැමිණෙන්නේ නැහැ කියලා මට හිතුණා. ඔව් ඔහුගේ මේ අපි කියනවා මේ කන්සිස්ටන්සි එක හුඟක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔහු හොඳ ඉනිමක් ගහනවා ඊට පස්සේ ඉනිම් කීපයක මේ තේරෙන්ගමට සාමාන්‍ය ජේරි වවුටස් සමග සජිත් ෆර්නැන්ඩෝ තරඟ නරඹනවා. ඊටමත් වැදගත් මේ තේරෙන්ගමට සමාජිකයන්ට නැරඹීම. ඔව් අතරම දිල්ෂාන් මොනවීර ගැන සුමිත්‍ර කතා කරමින් සිටියේ. ඔව් ඉතින් ඔහු නිතරම ලකුණු අතරට එන්නේ නැහැ. හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ඊට පස්සේ යම් කිසි පසුබෑමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ කන්සිස්ටන්සි කියන එක අතින් යා ටිකක් පල්ලෙහා ඉන්නේ. නමුත් ඉතාමත් හොඳ T20 ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙකුට විවාදයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම
ඔහුගේ හැකියාව අපි දැක දෙනවා. ඔහු කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරද්දී බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරද්දී දැන් CCC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්නේ. ඒවර ඩ්‍රයිව් පහර තාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත වෙන සුපර් කවර් දෙසින් අතරේ සීමට යන්නට පෙර ආතෝ නතර කරගෙන ಭಾರತයේදී ලකුණු දෙකක් පාස් වෙනම අතරම මේ තරඟ තීරීම් කමිටු සමාජිකයින් අපි දුටුවා මේ තරඟාවලිය මේ තරඟාවලියත් ඒකම සිව් දින තුන් දින තරඟාවලියත් ග්‍රහම් මේ කුසල් මෙන්ඩිස් ලබාගත් අර්ධ ශතකය විශේෂ අවස්ථාවන් lofted straight drive පහරවල් ඒකම lofted cover drive පහරවල් ඒකම pull පහරවල් flick පහරවල් පිටිය වටාම පහරවල් තිබෙනවා සුමිත්‍ර මම හිතන්නේ ඉතාලම හොඳ ඉනිමක් ඔව් කිව්වාගේ සේනම් පිටිය වටේටම ක්‍රීඩා කරා ඕකේ කල්මනීම සාර්ථක කර ඔබ කිව්වා එකක්වත් වැරදි පහරක් තෝරගත්තේ නැහැ shot selection timing ඒකම මොනවාද placing පන්දුව ස්ථානගත කිරීම මේ හැමදේම ඔහුගේ පාරවල තිබෙනවා. තවත් ඉහළම පන්දුව එල්ල වෙනවා lofted off try පාර හතරේ සීමාව දැන් පසු කරනවා. ඒ ලකුණු හතර කුසල්ට කුසල් 58යි පන්දු 24යි CCC කණ්ඩායම ලකුණු 98යි. කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවි නැහැ. සේන ඔබ කිව්වා වගේ මේ තීරීම් කමිටියේ ප්‍රධාන කාර්ය වෙන්නේ ක්‍රීඩා තරඟ නරඹන එක. පතරේ බලතොරන එක නෙමෙයි. ඔව් ඔවුන් ක්‍රීඩකයන් දැක්කේ නැත්නම් ඔවුන්ට යම් කිසි නිගමනයකට එන්න බෑ. විශේෂයෙන් ඒගොල්ලන් දකින්න ඕන තරඟවලදී ක්‍රීඩකයන්. තරඟවල ප්‍රෙෂර් එක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ කියන එක. ඇත්තම අපි දන්නා විශේෂයෙන්ම දැනට වත්මන් තීරීම් කමිටුව ගැන කතා කරද්දී ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි ප්‍රධාන සභාපතිවරයා හැටියට lofted straight drive පහර එවර පන්දුව උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්න නෑ. දෙවන උඩ පන්දුවත් අතහරින අවස්ථාවේදී ඒ උඩ පන්දුව අතහැරනු ලැබේ long off ක්‍රීඩක හැටියට කටයුතු කරමින් සිටි රමේෂ් වෙන්ඩේස් අතටම උඩ පන්දුවට හරියටම පන්දුව යටතට එන්නට පමණයි තිබුණේ. අතරම සුමිත්‍ර මේ නම් වයිදනේ තාක්ෂණයේ වරද කොතනද කියලා ඔබ තමයි කතා කළේ උත්තේ. මම හිතනවා රමේෂ් නෙමෙයි මං හිතන්නේ ලහිරු සමරකෝන් වගේ තමයි මට පේන්නේ. ලහිරු සමාවන්න මම දැක්ක විදියට සනගන්න මිත්‍රයට තිරුගම මේ අඳුරන්න බැරිව. මම දැක්ක විදියට එයා බෝලේ ජජ් කරා පරක්කු වැඩි. ඊට පස්සේ ඉතාමත් වේගෙන් ආවා. වේගය පාලනය කරේ. ඔව් වේගය පාලනය කරන්නේ පපු පෙදෙසට තමයි පන්දුව ආවේ. ඉතින් එයාට හරි අමාරු නා ඔහුගේ අත් දෙකේ එල්ට ඔසවලා ඒ ලබා ගන්න. අනුක් ෆර්නැන්ඩෝගේ පන්දුවක් හැමේ දවා ගන්නට තිබු අවස්ථාව ගිලීගේ කුසල් මෙන්ඩිස් මෙවරත් ෆුල් ටොස් පන්දුව කෙසේ වෙතත් හරියාකාර පන්දුව බාර දුන්නේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් ලකුණු එකක් ලැබෙනවා අමතර ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කතා කරන විසිරේ තේරීම් කමිටුවේ විශේෂ ග්‍රෑම් ලැබ්රොයි අද මේ මීට පෙර තරඟ නරඹන්න පැමිණියා. ඔහු මේ දිනවල රාජකාරී මේ කටයුත්ත සඳහා විදේශගත වී සිටින්නේ. එකම සජිත් ෆර්නැන්ඩෝ ජෙරේ වවුටර්ස් මේ උඩ පන්දුව ගිලී ගිය ආකාරය එකම ගාමිණී වික්‍රමසිංහ සමගින් අසංග ගුරුසිංහ එකම සංචාරයක් යද්දී තීරීම් කමිටු සමාජිකයන්ට කටයුතු කරනවා චන්දික හසුරුසිංහ පුහුණුකරු ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර තාමත් වේගයෙන් පන්දුව එයා සමානවම පන්දුවේ වේගය අඩාල කරා හතරේ සීමාවට යන්නට පෙර ආතුව හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී එම ක්‍රීඩකයාමයි ලහිරු සමරකෝන්මයි හතර පහරක් අනිවාර්යෙන් නැවතුවා. ලබා දුන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ලබා දුන් උඩපන්දු දෙකක් ගිලී ගියා. මුලින්ම පළමු පන්දුවේදීම ලබා දුන් උඩපන්දුවක් දිල්ෂාන් මුණුවීර නිපුන් කරුණානායක අතින් ඒ උඩපන්දුව ගිලී ගියේ. මෙවරත් ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ස්කා ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4. සේන මේ උඩපන්දු දෙකම ඉතා පහසු උඩපන්දු. පළවෙනි උඩපන්දුව ඉතාමත් පහසු එකක්. ඒ වගේම දැන් කීප මොහොතකට කලින් අතෑරපු එකත් මම හිතන්නේ සෑහෙන පහසු උඩපන්දුවක්. ඒකම කඩුරු රකින්න ක්‍රීඩකයන් ස්ටම්ප් කිරීමකුත් පළමු පන්දු ආරය තුලදීම ගිලී ගොස්සෙම අපට දැනගන්නට තිබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරද්දිත් අවස්ථා 3ක් දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙන්න ලැබෙනවා. ඔබ කියන්නේ
දැන් අපි විශේෂයෙන්ම කතා කරද්දී මේ 106යි ප්‍රධාන ලකුණු පුර කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. 9 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමා වෙද්දී විශේෂයෙන්ම මේ උඩ පන්දු අතහැරීමේ රෝගය අපි දුටුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙත් කාලයක් තිබුණා. දැන් ඒක හොඳ වෙලා වගේ තියෙනවා. ඒක අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ මේ මොකද්ද මෙතන වරද? ඔබ පුහුණුකරුවෙක් කියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ දැන් දෙන්න උඩ පන්දු දෙකයි එක ස්ටම්ප් එකයි අවස්ථා තුනක් දුන්නා තුනම අතහැරියා. ඔව් මම හිතන්නේ එතනට හුඟක් දුරට බලපාන්නේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය. මොකද අපි පිටියට ගියාම පන්දුව දාන වෙලාවට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පන්දුව මට එනවා කියන හැඟීමෙන් ඉන්න ඕන. ඉතින් පිටිකරුගේ පිට දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ දේවල් කෙරුන්නේ නැත්නම් අපි දැක්ක ලහිරු සමරකෝන් ජජ් කරේ හුඟක් පරක් වෙලා ඊට පස්සේ යක් හදාගෙන බිඳගෙන ආව බෝලෙට. හයි කැච් එකකින් විතරම කියන්නේ බෝලයටට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඇවිල්ලා හොඳ බේස් එකක ඉන්න කියලා බෝල එනකම්. ඒ දෙයක් උනේ නැහැ. රයිට්. ඉතින් මම හිතන්නේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය හරි වැදගත්. කොච්චර පුහුණු වීම කෙරුවත් ක්‍රීඩාවේ මැද්දේදී හරියට ඒ දේ උන්නේ නැත්නම් මම හිතන්නේ පන්දු ගිලී යන්න chance එක වැඩි. අද පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පසුන් රාජිත පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා CCC කණ්ඩායමේ පළමු ලකුණු 50 පන්දු 24යි විනාඩි 16යි 4 පාරවල් 6ක් සහ 6 පාරවල් 4ක් අන්තර්ගත වන අතිරේක ලකුණු දෙකක් සමගින් දෙවන ලකුණු 100 ලබා ගැනීමේදී සම්පූර්ණයෙන්ම ලකුණු 100 ලබා ගැනීමේදී ගත කළ තිබෙනවා පන්දු 51ක්. ඔව් ඒතරම්ම සාර්ථක නැහැ. කල්මැනියම පහර කෙටි පන්දුවට ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරේ. පොල් පහරකට උත්සාහ දරන නමුත් පන්දුව යොමුවන්නේ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහළින් ලකුණු 4ක් හැටියට පන්දු 51යි විනාඩි 35යි 4 පාරවල් 9ක් සහ 6 පාරවල් 6ක් අන්තර්ගත වන අතිරේක ලකුණු දෙකක් සමගින් දෙවන නැත්නම් ලකුණු 100 ළඟා වීමේදී එවර මිඩ් විකට් ස්ක්වයර් එක කලාපට තමයි පන්දුව එල්ල කරේ. නමුත් හිතුවට වැඩිය ඉක්මනට පන්දුව ආවා. කොහොම වුණත් මිස් ටයිම් වුණත් ලකුණු 4ක් කුසල් මෙන්ඩිස්ට ලැබුණා. ඔව් කෙටි පන්දුව. ඊටමත් හොඳ කළු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ අතේ වැදුණු පන්දුව බිම වැදී කළු රැකින්න අතර පත්වන්නේ. පුනරුපණය බලමු මේ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ හෙල්මට් එකේ පන්දුව වදින්නේ. මං හිතන්නේ මෙවර පන්දු තුනම ඉතාම හොඳයි. පළවෙනි පන්දුව හොඳ ස්ලෝ බෝල් එකක්, ඊට පස්සේ හොඳ බවුන්සර්ස් දෙකක් දැම්මා පිටම. ඔය ඊටමත් මේ කුසල් මෙන්ඩිස් අවසන් මොහොතේදී ඔහුගේ ඇහැ ඉවත් කරගන්න පන්දුවේ නේ. ඔව් අපි දකිනවා ඔළුව හරවනවා. ඒක ඔළුවේ පිටිපස්ස තමයි වදින්නේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා හුඟක් භයානකයි කියලා. මොකද නෙක් ගාඩ් එක මතකද? ඕස්ට්‍රේලියාවේ අන්න හරි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රීඩකයෙක් මේ ස්ථානයේමයි පන්දුව වැදුනේ. ඔය ස්ථානයේ දැන් අලුත් හෙල්මට් වල ගාඩ් එකක් එනවා. නමුත් ඊටාම භයානක ස්ථානයක්. ෆිල් හිව්ස් මට මතක විදියට නේද? ෆිල් හිව්ස් ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩකයා ඊටමත් කනගාටුදායක තත්වයකට පත් වුණා. ඔහු අපාතරින් විය වුණා. ඉතින් මේ ස්ථානයේම හැලට පන්දුව වැදුනේ. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි ඒ ෆිල් හිව්ස් පන්දුව වැදුනට පස්සේ තමයි අර නෙක් ගාඩ් එකක් නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශ ආවරණය වෙන ආකාරයෙන් ආරක්ෂිත කලාපයක් නැත්නම් එතන මේ ඔබට පේනවා හොඳ වෙලාවට දෙපැත්තේ ඒ කැලල තිබුණා. තියෙනවා. ඒක ගැලවිලා විසිරුණා. ඔව්. සජිත් ෆර්නෑන්ඩෝ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් ඒකම ජෙරි වවුටර්ස් දක්ෂ දඟපන්දු. ජෙරි වවුටර්ස් ඇත්තටම දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඊට අමතරව ඔහුට හැකියාව තිබුණා ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවන්න. ඔව් නෝ බෝල් පන්දුවක් සංඥා වෙනවා. ෆ්‍රී හිට් එකක් විය යුතුයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඔව් පාදේ වර්ධි සිදු වුණා. අපි පාසල් යන කාලේ මට මතකයි ජෙරි වවුටර්ස් BRC කණ්ඩායම තමයි ක්‍රීඩා කෙරුවේ. ඔහු හුඟක් මැටිං විකට් එකේ තමයි ක්‍රිකට් ගැහුවේ. හොඳ තීරණ. හැමදාම ලකුණු අතර හිටපු ක්‍රීඩකයෙක්. තාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. පස්සේ ඔව් NCC කණ්ඩායමට ගියා. එතනදිත් ඔහු හොඳටම ලකුණු ගත්තා. අවසානයේ සවුත් ඇෆ්‍රිකාවේ ගියාට ඊට පස්සේ ඔහුගේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව එතනින් ඉවර වුණා. එක කාලෙන් කාලට අපේ ජීවිතවල පරිච්ඡේද ලියවෙනවා ඒ ආකාරයෙන්. ඔව් ඔයගේ අඩාල කරමින් එවලද පන්දුවක් ෆ්‍රී හිට් එක ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු අතිරේක ලකුණක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රී හිට් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තේ නැහැ. ඔය සීමාවෙන් පස්සට ගියා. එවැනි අවස්ථාවලදී වයිට් බෝල් සංඥාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. අතරම අද තරගයේ විනිසුරන් ජේ.ආර් විශ්වකොල එකම ප්‍රදීප් උඩවත්ත
සමගම රූපානි විනිසු රෝහිත කොටචි අතිරේක විනිසු සිසිර කුමාර ඒකම අද කටයුතු කරන තරඟ තීරකවරයා හැටියට ශ්‍රී ලංකාවේ වේගපන්දයවන්නේ හැටියට ප්‍රථම වතාවට කඩලු 5ක් ටෙස්ට් තරඟයේදී දවාගත් ක්‍රීඩකයා ඒ සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ අධිශිෂ්‍යක විනෝදන් ජෝන් තාමත් හොඳින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන අවස්ථාවේදී තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4ක් එකතු වෙනවා කුසල් මෙන්ඩිස්ට. මෙන්ඩිස්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 70යි. ලකුණු 116යි කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් දැවී නැහැ. විනෝදන් ජෝන් ගැන කතා කිරීමේදී සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ඔහු සමග එකම කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. අමල් සිල්වා, විනෝදන් ජෝන්, රොයි ඩෑස් සහ රුමේෂ් රත්නායක. මම දැන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් මේ විනෝදන් ජෝන් ඉතාමත් ප්‍රියමනාප කෙනෙක්. ශ්‍රී ලංකාවේ මා සමග සංචාරයකට ගිය ආසියානු කුසලාන තේරීම් විනිශ්චය සහ මම තරග විනිශ්චය කරා. මේ ඒකම අවුරුදු 19න් පහළ සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟාවලියක් අපි කුවේට් දේශයේදී විනෝදන් ජෝන් තමයි තරඟ තීරකවරයා හැටියට කටයුතු කරේ. ඊටම සුවඳශීලී මිත්‍රයෙක්. අපි ඔහු අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යාංශ රාජකාරී කරන්නේ. විනෝදන් ජෝන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු කඩලු 5 දවාගත් ක්‍රීඩකයා වේගපන්දයවන්නේ කැටියට. හොඳයි පන්දුවාර 10 නිමයි 116යි නොදවි ක්‍රීඩා කරන කුසල් 70යි සමගම 43ක් මොනවීරට විස්තර විචාරය වෙනසක් කෙවින් ඩිමෙල් සූදානම් ඔබ හා එකතු වන ඉංග්‍රීසි බසින්. Right, welcome back to the grounds, folks. Half the innings is complete, and what a fantastic inning it has been. This is not what Bloomfield probably wanted at the end after winning the toss and electing to field first. This is probably not what Nipun Karanaika had in mind, but 116 for no loss nonetheless at the end of 10 overs. Should they keep this up, 200 or 200 plus is very well on the cards as we go. The first 100, the 100 was brought up in just 27 deliveries. The second 100, the second 50 that is, and that took 51 deliveries in total with 9 fours and 6 sixes in there. So fantastic stuff by these two batsmen, these two internationals, hitting the ball to all parts. There we are. Imran Khan now coming into the attack. We'll see what he has to offer as well. They did mention how there's a lot of fast bowling action on display today, both these teams, so we'll have to wait and see which of them come through today. Kasan Raditha did not have a good go of it in the beginning of the innings. He had a marginally better over the last over. But here we are, Dilshan Munawir now on strike. There we are, the first wicket down. Dilshan Munawir, he was swinging for the fences all along. This time the ball was just getting just a tinge of movement away and just good enough to get the edge. As you take a look right there, the ball just moving away at the last second. So take a thin outside edge onto the keeper. Easy stuff there. Finally they hold on to one, and that is the end of the first, that is the fall of the first wicket. 116 for 1. Dilshan Munawir goes for 43 from just 29 deliveries. Right, it'll be interesting to see who comes out to join Kusal Mendis here. Will it be someone to play a long handle, or will someone to play the longer innings and let Kusal Mendis keep going for shots, or will they send out more of a swashbuckling option there, especially to keep the momentum that's been going on? We'll see who the new batsman is. Yes, there we are, Sachit Padrina walking out now, so we'll have to wait and see what he has, in store. Of course, this is a promotion of the order for him, so no prizes for guessing what the instructions for him might have been. Definitely to go out there and have a good go at it. Well, Kusal Mendis is still there, and he's still smacking it to all parts. So we'll have to wait and see which of these two batsmen
will carry on from this point. 116 for 1 at the 11th over. That's a fantastic score after losing the toss and he'd been asked to bat first. There we are, the first left-handed batsman for the day, Sachit Patharatna. Right, there we go. Much long-awaited breakthrough finally. Imran Khan striking in his first over into the attack. Wait and see what he has in store for the new batsman. Yes, just keeping it up there. Inviting the batsman onto the front foot. Patharatna looking for the quick single, but not to be, with the fielders patrolling in the covers. See fine leg inside the circle here, and of course a man at square leg also inside the circle. So there is runs to be had on the onside, just a tickle away. Yes, very smartly played. Off the mark is Patharatna off his second delivery. A much more sedate over this than there has been all day long. 4 deliveries into it, just 1 run given away, including a wicket as well. So, perhaps a change in the tide coming now with the introduction of Imran Khan into the attack. Kusal Mendis, though, knows just one way, and he'll continue to play on that one way. 70 he scored off, just 34 deliveries. There we are, dipping full delivery. Kusal Mendis in the end did well to get bat on it. It seemed like he lost it for a second. I think it was a good slow ball, just dipping on him. And Imran Khan so far has bowled reasonably well. Well, it's been the over of the innings for the Bloomfield boys. Looks like it, yes. There we are. Fantastic over. Imran Khan restoring a little bit of sanity into this innings. Just 3 runs and a wicket from that over. Fantastic stuff by the youngster. Imran Khan was a regular figure in the Bloomfield lineup, but this season he's had a bit of a up and down season, and he's been in and out of the side, and finally he's managed to win his place in the T20 team. Waqar Younis, I remember some time back when we had the SLP, Waqar Younis saw him and he was very, very impressed with this boy. And in fact, Waqar Younis got him to his team, that's Ruhuna. And Imran played a few SLPL games as well. But since then, he's not been able to make his mark, he was very inconsistent and eventually paid the price by being dropped from the team. Well, we have another fast bowler from the other end, Kasan Raditha, with international experience. Here he is. Sachit Patharatna still taking his time, still making the easy singles. They can't afford to do that, especially after putting on such a massive partnership at breakneck speed. They can't afford to let a couple of overs go here and there. Yeah, they do have wickets in hand as well. I think what he's trying to do is give the strike to Kusal, but then there again he may miss a few deliveries which can be hit to the boundary. So he need to try and put the ball to the boundary. If not, then look for the single. Well, there we go. A loose shot. This should be taken. Will it? Oh!
I'll tell you what, it was almost the third drop of the day. The fielder did not expect the ball to dip that quickly. He got there in the end. Would have been disastrous had they dropped that. It would have been the third drop. In fact, the fourth chance if he had dropped that. But all's well that ends well, you'd have to say. Just take a look once again. He thought the ball was coming much closer to him than he initially anticipated. Just got there in the end. Slow to react off the blocks, but finally that innings of Kusal Mendis, what a fantastic one. That is 71 from just 36 deliveries. It comes to an end. Kevin, I think the field misjudged that in the first place because Kusal was trying to hit it over mid-on, hit it to mid-on, mid-wicket region, and the ball took the outside edge. So perhaps the fielder may have thought that the ball was going in that direction. And he was a bit too late, but did well in the end. Yes, you see there in your screens, he was late to react, but he did get there in the end. Boy, that would have been quite a rollicking had he missed that one. Fielding hasn't really been up to standard by the boys of Bloomfield. So they need to hold on to their chances from this point on. Making inroads now into this game. Wickets in successive overs. 2 new batsmen at the crease. This is a chance for them to rein things back a little. CCC must be careful not to lose too many wickets now. If they lose too many wickets, they'll find it difficult to put up a big score. See, the new incoming batsman must take a little time, get a few singles just to get used to the pitch, to get his eye in, get his feet moving, without trying to go for it from the first ball itself. Yes, well, there we are. The skipper out there not taking your advice. Seems to be trying to smash it off his first delivery. But we'll see what Priyanjan has in store. Now he plays the out to mid-wicket. Easy single. So you'd have to say the bowlers have reined things back, just pulled things back a little bit in the last 10 deliveries or so. Yeah, during this period, I think the batsman must be careful because all the boundaries have been covered. So they need to look for ones, twos, and the odd boundary will come. So you have to keep moving until the 15th over, and then you get 30 balls or 5 overs from there onwards to have a go. So you have to keep your wickets intact. Oh, fantastic delivery, just beating the batsman outside the off stump. Tell you what, Kasrin Rajitha hadn't been deterred. He was taken to the cleaners in his first over, but he stuck to his task. He is, like I said, mentioned earlier, he is a bowler who hits the deck hard, and he's been continuing to do that. Yeah, he's made a strong comeback after that first over, which was very disappointing. I think that's a hallmark of a good player. When you have a bad over, you must be able to come back strongly. Absolutely. And it is, in fact, a strong comeback. 6 runs off the last 2 overs with 2 wickets in there. Can Bloomfield rein it in further? We'll wait and see. 122 for 2 at the end of 12. Right. Here we go then. 8 overs left, 48 deliveries, that is. What can these batsmen do? What can these batsmen, the new ones at the crease? The openers back in the hutch. It's skipper Priyanjan and, international Padirana. As Imran Khan continues. Perfect length that. Very hard to get underneath it. The ideal length to be bowling in this format of the game. Full outside the off stump. Those are the toughest ones to get away. He's deceptively quite pacey, isn't he? He's got the pace, and also he's got some very good slow deliveries. Well, there you are. There's a perfect example of that.
See, the point here is Pathirana is taking his eye off the ball. I think he got to watch the ball all the way to the bat. Then only he can make proper contact. You could see he's lifting his head, taking his eye off the ball. Absolutely. It's very difficult to make contact with the ball. Yes, you're absolutely right about that, Sumitra. He's not keeping his eye on the ball. Just tried to swing to the fences. Imran Khan certainly being the savior of rallying things back a little bit at least. There we go, another perfect length. There we go, batsman running the first one hard, but good return. Oh, little fumble there, but good return in the end. Skipping it down to a single. Despite the stem of runs now, only 7 runs in the last 15 deliveries. Such was the start they got. They still were scoring at 10 runs and over. Yeah, I think they have got the start that they wanted. Now it's how they finish it. You know, they have to make sure that they finish well, like close to 200 runs. Otherwise, that start would have been in vain. Oh no, the skipper goes up, puts it right up in the air. Easy catch taken. What was he trying to do there? Just a nothing shot, you know, just moved across his stumps, no base, you know, feet close together, and just putting the ball in the air. I mean, that's not a proper cricketing shot at all. Absolutely, there's nothing more than you can say about that. It's the softest dismissal you'll see, and not one you'll be proud of as skipper either. But Ashan Priyanjan, who had the task of rebuilding this innings, is headed back to the hutch now. Well, the slide continues. Kevin, in fact, I have seen Ashan doing this over and over again, even in international matches, you know, just moving across his stumps and just playing nothing shots. In fact, he was identified as a player with a lot of potential, but then he does not play to his potential quite often. And that time, he doesn't know what to do in this situation. All you have to do is just keep going, wait for the last 4-5 overs. That's an unbelievably irresponsible shot, especially as the skipper, and especially with having all those runs on the back of his, on his arrival. Yes. Yes, there we are, the new batsman Wanidu Hasaranga, another international. Yes, that's a shocking shot. It's still something that he'll be kicking himself about, I'm sure, when he gets back to the dressing room, which he is now. But Imran Khan, let's talk about him for a second. What a fantastic turnaround this has been. Yes, Wanidu Hasaranga off the mark of his first delivery. Couple taken, 125 for 3, they move on to. But coming back to Imran Khan. But he's really stemmed the flow here. He's really turned things around for this team. This is probably more what the captain was thinking when he won the toss and elected to field first. He probably did not expect 100 runs inside the first 8 or 9 overs. But here's the youngster. The youngster's been around for a while, actually. Leading the way. We have another successful over. 2 for 6 from him of his 12 of his 2 overs thus far. Fantastic stuff by Imran Khan. A couple of new batsmen at the crease. Wanidu Hasaranga just coming in. Sajid Pathirana hasn't really found the middle of his bat yet. So this is definitely a chance for Bloomfield to get back into it. Yeah, clever over by Imran. You could see him wearing his pace, bowling yorkers, back of length deliveries. You know, he's mixing it up and making it difficult for the batsman.
Kevin, I think they're still ahead of the run rate. I mean, their rate looks pretty good, but it's how they fare in the next 7 overs what matters. Yes, you're absolutely right. It's more shots like this that's required. Sachit Padarana finally finding the middle of his bat for his first 4. That was a poor delivery up front, short. It's just like nothing And in wide. delivery, wasn't it? Yeah. Asking to be hit, and it was duly obliged by the left-hander Padarana. There we are, standing tall. And, you're absolutely right. It's about how they finished from here. They did have the perfect base, the perfect platform, but now it's all about trying and getting in the finishing touches. There we are, slower delivery. Going for a cheeky single. They'd get there in the end. I think that's clever bowling. A lot of slow deliveries will make it difficult for the batsman to time the ball, to hit the ball to the boundary. I think that's the way to go at the moment. Fourteenth over in progress. Both batters are new to the crease, and Bloomfield can certainly take advantage of that situation. Just keep it tight, and if they can grab a couple of wickets, they'll be right on top. Well, Bloomfield really only have themselves to blame for the situation they were in. They were given chances. In fact, the chance of the very first ball of the innings. There was a much easier chance not too long ago. There was also a stumping chance prior to that. Another good short delivery, but unfortunately it evades the keeper's dive, or desperate grasp at least. Just goes away to the boundary. 9 runs off these first 3 deliveries. Yeah, that was a good bounce, certainly head high, but the batsman swung wildly, and he was rather fortunate to have got the edge of the bat. Yes, there we go. Take another look there. The keeper diving as high as he could, but even his best efforts were not enough to stop that. There we are. Fantastic Yorker. What a comeback. He followed up the bouncer with the fuller delivery and foxed the batsman. It was a quick bouncer before this, but it was slower Yorker. So great variety shown by the batsman. He kept, by the bowler, I beg your pardon, kept his nerve. And he's got Wanidu Hasaranga. So the slide continues now. 4 wickets in virtually no time. And, well, this run rate is coming down thick and fast. We'll wait and see what CCC has to offer in the final stages at least. Still a long way to go. Still more than 6 overs remaining. But there we are. Wickets tumbling now. Good thinking, bounce up front just to push the batsman onto the back foot, and then slower delivery. It was pitching on the crease. He has played absolutely down the wrong line, I'll tell you that. All right, we got the wicket keeper out there now, Lasith Abiratna. He's been among the runs this season, scored a couple of hundreds. They'll do well to just dab the ball around and get their eye in before going for those big shots, these two. And yeah, starts off with a single, runs the first one hard, looking for the second. No, won't get there. Yeah, I think that's sensible. As you come into the crease, just work the ball around, get your eye in, get your feet moving, just get the feel of the ball, and then you will get those loose deliveries which you can put them away to the boundary.
Yes, comes down the track, goes for the shot. Protection out there, sweeper out in the covers. Good looking shot for just a single. And that brings us to the end of the over, 136 for 4 at the end of 14. So the final 6 overs now coming up here on day 2 of the Sri Lanka Cricket Major T20 tournament. It's been a fantastic start to the day. Lots of high octane energy out there. As we see Sachit Patidena now facing up to Imran Khan, who's been the pick of the bowlers. Oh, unfortunate. He swings and he swings hard and gets a thick outside edge. Down to the third man boundary. The fielder really did not have that much to move. Wayward delivery, I would say, and Patidena did well to get bat on ball. And now Imran Khan will be under pressure because he's got another 5 more deliveries to bowl. Yes, I think he was looking for that fuller, wider Yorker, but just missed his length. I think now CCC will have to look to get at least 10 to 12 runs off this over. Right, pressure on the bowler now. To the boundary conceded off the first delivery. Let's see what he has to offer. He's asking his third man to move a little finer. There we are. That's a better line, better length. We're very disappointed that he couldn't field it cleanly. But that's where he should keep the delivery. That's where he should keep bowling. Right, here we are, the wicket keeper. As you mentioned, he has been in good form during the first class competition. Well, direct hit. Seems like he was in. And the umpire. Oh, well, there we are. 4 overthrows as well. That's unfortunate for the fielding team. You can't blame the fielder for that at all. He has to take the chance to see if there's any chance at all whatsoever of a run out. It's just unfortunate, unfortunate circumstance. I think Kevin, when he threw the ball, the batsman was already inside the crease. And thereby he gave away, unfortunately, unnecessary runs. Yes, I don't suppose the fielding team will be too hard on him for that. But there we are. It's an unfortunate byproduct of trying to pick up a wicket. There we are. He's keeping it full. There we go. He's going for another shot at the stumps, and this time over the stumps. But his batsmen living dangerously. The runs have dried up, so they're trying whatever they can. They're running for everything, taking a chance, hoping that the fielder will miss it. Yes. Running blindly, as they call it. Say this, the sun hasn't really beat down this morning all that much, so perhaps a little bit easier work for these boys out there. Another good fuller delivery. I'll tell you what, Imran Khan has been exemplary today. He's really put the ball more times than most in the right place. Great figures for him too, for 18 with 1 delivery left off his third.
ball unchanged, 3 overs. He's perhaps bowling the spell of his life. Why I say that is when he came on to bowl, he was under tremendous pressure. Well, there we are. Sachit Padrina. I'll tell you what, you speak of pressure, there is absolutely no pressure shown in that. Straight down the ground, bringing up the 150 in style with 5 overs to go. It's 152 for 4. 22 is what Imran Khan has conceded. But there we are, shimmying down the pitch. The safest played part of the ground is where Sachit Padrina targets. We have a change in commentary now to take over in Sinhalese. We got Senananda Veera. වමසුදී කෙවින් ඩිමෙල් ඒකම අවසන් පන්දුවර 5 මෙවන විට ලකුණු 152ක් CCC කණ්ඩායම කඩලු 4කට ලබා ගන්න තිබෙනවා. වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරන පයින් දෙසින් පන්දුවේදී රත්නායක පන්දුවන්නේ ලසිත් ලකුණු 7ක් සචිත් පදරන ලකුණු 21ක් ලබා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අර ආරම්භ කර වේගය ගැන කතා කරද්දී බොහෝ විට මේ අවසන් පන්දුවර 20 අවසන් වන විට ඔය 250 සීමට එහාට යනට තිබුණා. අපි දුටුවා මේ දේශාන් මොනවිර සහ කුසල් මෙන්ඩිස් වේගවත් ඉනිමක්ද නැත්නම් හොඳ ඉනිමක් ආරම්භ කරන නැත්නම් හොඳ ආරම්භය ලබා දෙදී. ඔව් නමුත් එහෙම වෙන්න තිබිච්ච අවස්ථාවක් නැති වුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නම පළවෙනි ඕවර් 10 ඇතුළත මම හිතන්නේ දෙවි ගියා. එහෙම කරන්න අඩු ගන්න එක ක්‍රීඩකයෙක්වත් ඕවර් 15ක් එනකන්වත් හිටියා නම් මම හිතන්නේ එක පැත්තකින් ලේසි වෙනවා. තවත් ලකුණු 4ක් සජිත් පදරනට 25ක් ලකුණු 152 ලබා ගැනීමේදී කඩලු 4ක් දැවි පන්දු 91ක් වැය කර තිබෙනවා. විනාඩි 73ක් මේ අවසන් 4 පහර. සේන දුර්වල පන්දුවේ මම හිතන්නේ තර්ඩ් මෑන් කෙනෙකුත් නැතුව මම දන්නේ ඇයි මේ කෙටි පන්දුව ඔෆ් සයිඩෙන් එළියට එල්ල කරන්නේ කියලා. ඔහුට ආරක්ෂාවක් නැහැ ඒ පළාතේ. ඒක රිසිසේ පහරවල එල්ල ගන්නවා පිටකල් සචිත් පතේරන ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ මනසේ තිබුණා තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයන් නැති බව. දැන් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයෙක් හැඳවනවා. යාරතියේ සීමා ආසන්නයට යාරතියේ සීමාන් එපිට පළමු පන්දුවර 6න් පස්සේ ඉන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් මේනට යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රඳවන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනා රඳවා තිබෙන්නේ. යාර 30 සීමාව තුළ තර්ඩ් මෑන් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ ෆයිනල් ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ලෙෆ්ට් ඔෆ් ට්‍රයි පහර ලොං ඔෆ් එක ලකුණක්. අපි මේ අවසන් පන්දුවර 5 විශේෂයෙන්ම 100 අඩු ගන්න අවසන් පන්දුවර 5ට ලකුණු 10 බැගින් ලබාගත ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් අවසන් පන්දු 5 කියන්නේ පන්දු 30ක්. ඒ පන්දු 30ට ලකුණු 50ක් ලබා ගැනීම තමයි මම හිතන්නේ බොහෝ කණ්ඩායම් කළ යුත්තේ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේ වන විට ලකුණු ලබා ගන්න දෙන පාය දෙක 7යි 8ක් පන්දු 4කදී ලකුණු 8ක්. එකම වයිට් පන්දුව සමග ලකුණු 9ක්. මේ රවුන්ඩ් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් පමණයි. ලහිරු සමරකෝන් හොඳින් පන්දු යවනවා. කටර් පන්දු සහ ස්ලෝ පන්දු. නමුත් අර හතරේ පන්දුව ඇරෙන්න අනිත් පන්දු ඉතාම හොඳින් යවලා තිනවා. හොඳයි මේ පන්දුවේ අවසන් පන්දුව
සචිත් පදරන 28ක් ලබා සිටින ක්‍රීඩකයා. ලසිත් ලකුණු 9. ඒ අවස්ථාවේදී සචිත් පදරන තමා සිටින ස්ථානයේ පඩ හැම එහා කරලා පන්දු යවන්න අපහසුතාවපත් කරන උත්සාහ දරන සාර්ථක වුණ 1 ලකුණක් පමණයි. හොඳයි අපි පොඩි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඔබ ඉක්මනින් හමු වෙනවා. සුමිත්‍ර අපි කතා කරද්දී මේ ලකුණු ලබාගැනීම වේගය පළමු පන්දු වාර 5ේදී ලකුණු 68ක් ලබා ගත්තා. ඉන් අනතුරුව පන්දු වාර 10 අවසන් වලට 116යි. 5 සිට එමෙන්න 6 සිට 10 දක්වා ලකුණු 48යි. ලකුණු 20ක අඩුවීමක් තියෙනවා එතනදී. ඊට පස්සේ 10 සිට 15 දක්වා ලකුණු 30ක් පමණ ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා කඩළු දෙවියාම බොහෝ දුරට ප්‍රශ්නයක් වන්නට ඇති. ඒක හේතුවක්. අනිත් හේතුව තමයි මේ ක්‍රීඩකයන් රැඳවීම අතින් මං හිතන්නේ හතරේ පාරවල් එනවා අඩුයි. ඉතින් එකේව දෙකේව ගොඩක් ලබා ගන්න ඕනේ අවස්ථාවේදී. මම කිව්වා වගේ අර එක ක්‍රීඩකයෙක් එක ආරම්භක ක්‍රීඩකයෙක් රැඳී හිටියා නම් සමහරට ඔයිට වැඩි ඉක්මනින් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු ගන්න තිබුණා. නමුත් අලුත් ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් හිටියේ. ඒකින් තමයි උන්ට ටිකක් යම්කිසි අපහසුතාවයකට පත් වුණා. දැන් අපිට පේනවා ලසිත් කවුද මේ පතිරණ සචිත් පතිරණ හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දුව යෝකලෙන්ති පත් කරන්නේ අවස්ථාවේදී සචිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තීරණය කරා. පන්දුව නිර්ණය කරගත කුමක්ද මේ පන්දුව කියා මේ පුනරූපණය. ඔව් ඉතාමත් හොඳින් යෝක පන්දුව ආරක්ෂාකාරය පිළිගන්න. ඔව් මුලින් ඉතා වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න හැදුවා. ඉතින් ඔහුගේ ටයිමින් එච්චර හරියට උනේ නැහැ. නමුත් දැන් ඔහු බලනවා බෝලේ මේ ටයිමින් වලින් එහාට මෙහාට තල්ලු කරලා දුවන්න තමයි හුඟක් වෙලාවට උත්සාහ ගන්න. තවත් ලකුණු 6ක් ඉහළින් මේ පන්දුව එල්ල කරන්නේ ලසිත්. අක්ෂු ෆර්නෑන්ඩෝ දැඩි ප්‍රහාරයක ලක් කරන අවස්ථාවේදී ඒක එච්චර දුර්වල පන්දුවක් නෙමෙයි සෑහෙන හොඳ පන්දුවක්. නමුත් මම ඉඳලා ලසිත් අබේරත්න පන්දුව එනකන් ඉඳලා හොඳ ආකාරවම ඒක මේ වරත් lofted straight drive පහර දෙවරයි බිම් පත්වන්නේ. හොඳින් පන්දුව එන මාවත දිගේ පහරවල් එල්ල කරන බව පේනවා. බැට් එකේ ෆුල් ෆේස් එකෙන් තමයි ගහන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිසුත් අපි දැක්ක එවැනි පාරවල් ගොඩක් එල්ල කරා. විශේෂයෙන් සේන පන්දු යවන්නගේ පිටිපස්සේ කවුරුත් නැහැ පන්දු රකින්න. ඉතින් ඒ ස්ථානයට පන්දු එල්ල කරන්න පුළුවන් නම් හතරේ පාරක් ලබා ගැනීම බොහෝ විට කරන්න පුළුවන්. මෙවර එක්ස්ට්‍රා කවර් ටෙස්ට් එක ලකුණක්. ලකුණු 200 සීමාව පහසුවෙන් පසු කරන්න පුළුවන් බවක් පේනවා. තවත් ඉහළින්ම පන්දු එල්ල කරනවා එක ලකුණක් පමණයි පතිරණට. මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 12යි 13යි. පතිරණගේ ඔළුව නැත්නම් හෙඩ් පොසිෂන් එක හුඟක් හොඳයි. යා මුලින්ම කඩුල්ලට ආවෙලේ හයියෙන් ගහන්න හදනකොට ඔළුව ඉස්සුවා. ඇහැ බෝලෙන් ගත්තා. නමුත් දැන් අපි පේනවා ඔළුව හොඳට තියාගෙන පන්දුව දිහා බලනවා පිටේ වදිනකම්ම. මේ තමයි තාක්ෂණය. මේ තමයි කලියුත්තේ හොඳ පිටිකරුවෙක්. ඒකම සංයමය. ඒකම තරගයේ පන්දුවර 20ක් නිසා ඊටම වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම. මේ හැමදේම කල්පනාකාරීව
අවශ්‍ය කරන තැනට යෙදවීම තමයි හොඳ පිටිකරුවෙකුගේ ලක්ෂණ. ඔව් මම හිතන්නේ මේ T20 ක්‍රීඩාව ඉතාම ඉක්මනින් සිද්ධ වෙන එකක්. ඉතින් පිටිකරුවට සිද්ධ වෙනවා ඉක්මනින් ඔහුගේ විලාසය තරඟයට අනුව වෙනස් කරන්න. අපි විනෝදන් ජෝන් ගැන කතා කරා තරඟ තීරකවරයා ඔහු ටෙස්ට් තරඟ 6කට ක්‍රීඩා කරලා ඉනිම 9කදී පන්දු යවලා තියෙනවා. ඔහු කඩුළු 28ක් ඉනිම 9දී ලබාගෙන ඉන්න ඉතමත් ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු වතාවට වේග පන්දු යවන්නේ ටෙස්ට් කඩුළු 5ක් ලබා ගැනීමේ ඒ වාග්ය උදා කරගත්තේ මොහු සුමිත්‍ර ඔබ ජෝන් සමග සංචාර වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඔව් මම පාකිස්තාන් සංචාරයට මගේ එකම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පාකිස්තාන් සංචාරයට සහභාගී වුණා. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ මගේ පළවෙනි සරා ඒ දවස් සරා මැච් එක ඉස්කෝලෙන් අයින් වුණාට පස්සේ මම හිතන්නේ මගේ 60 පන්දුවක් දැම්ම බවුන්සර් පන්දුවක් කෙලින්ම ස්පිරිතාල නැවතුනේ මාසයක් ක්‍රිකට් ගහන්න බැරි වුණා. අදටත් ඒ හරියට පේන්නේ නැහැ. විනෝදන් ජෝන්ගේ පන්දුවක් ඇදිලා. අද ඒ කාලේ හෙල්මට් එක මොකද? හෙල්මට් එක තිබුණා. තිබුණාට අර කන් දෙක වහන කෑලි දෙක විතරයි තිබුණේ. ඉස්සරහා වයිසර් එක තිබුණේ නැහැ. ඒ වගේම මම කියන්න ඕනේ මම මුහුණ දීපු ඒ වගේම මම දැකපු ඊටාම දක්ෂ ඉන්ස්විං පන්දු යවන්නෙක් තමයි විනෝදන් ජෝන්. ගොඩක් පන්දු ඇතුළට ඉන්ස්විං පන්දු තමයි හුඟක් වෙලාට යවුවේ. ඊටාම වේගෙන් ඉන්ස්විං පන්දු යවපු ක්‍රීඩකයෙක්. පන්දු ඔන්නේ ඩෝල්නේ කරන. අති දක්ෂ පන්දු යවන්නේ. බොහොම සුන්දරශීලී කෙනෙක් හැරලා අපි අවිවාදයෙන් නම් කරන්නට ඕන. තරඟ තීරකවරේ පමණක් නොවේ. තේරීම් කමිටු සමාජිකයෙක් හැරලා කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ඔහු ඉන්න කාලේ තමයි දිනේෂ් චන්දිමාල් ලහිරු තිරමාන්න වැනි ක්‍රීඩකින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට එකතු කරේ. ඔව් මම හිතන්නේ ඒකම කුසල් මෙන්ඩිස් අවුරුදු 19 පළ කණ්ඩායමට එකතු කරේ ඔහු. ඔහු හුඟක් වෙලාට බලනවා තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට තැන දෙන්න. ඒකම ඔහු ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමේ ජාතික කණ්ඩායමේ තේරීම් කමිටු සභාපතිවරයාට කටයුතු කරා. ඔව්. දැන් අපි දකිනවා ක්‍රීඩා මිනිස් මොකක්ද කියන්නේ තරඟ තීරක වශයෙන් හුඟක් වෙලාවට එයා සේවය කරනවා. තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දුව ග්ලයිඩ් කරන අවස්ථාවේදී මේ විශ්වකොළ විනිශ්චයකාරවරයා 4 සංඥාව ලබා දෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මේ කතා කරන්නේ අපේ පරණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෝ. ඔහු ඒ විනෝදන් ජෝන් තරඟ තීරකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. දක්ෂ පහරක් අපි දකිනවා අන්තිම මොහොත වෙනකන් පන්දුව දිහා ඈ තබාගෙන තර්ඩ් මෑන් කලාපයට එල්ල කරන ඉතාම දක්ෂ පහරක්. ඇඟ ළඟ තිබිච්ච බෝලේ නෑ. තමයි හොඳින් අවශ්‍යම කරන අවස්ථාවේදී පන්දුව 40 යමු කරේ මීට පෙර පන්දුව දෙකේදීම ලකුණු ලබා ගත්තේ නෑ. ඉහළින්මයි පන්දුව රක් උඩ පන්දුවක් කියලා රැගිනීමට ආසන්නයි රැක ගන්නවා මේවර උඩ පන්දුව. ඒ අනුව ලසිත් අබේරත්නගේ ඉනිම නිමාන ලකුණු 25යි පන්දු 13යි 181යි කඩු 5යි 18 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අනවශ්‍ය පාරක් මං හිතන්නේ පන්දුව ස්ලෝ බෝල් එකක්. ඒක මං හිතන්නේ ලසිත් අබේරත්න ඊටාම ඉක්මනට ගැහුවා බෝල් එන්නේ ඉස්සෙල්ලා. මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ඉහළ කොටසේ ඔව් අන්න හරි. ඊට වැඩිය පොඩ්ඩක් ඉවසන්න තිබ්බ පන්දුව තමා ළඟට එනකම්. නායක නිපුන් මෙවර ඔහු උඩ පන්දුව රැක් ගන්නවා. නිපුන් අතින් පළමු උඩ පන්දුව ගිලේ ගියා පළමු පන්දුවේදීම මේ නෝ බෝල් පන්දුවද නැද්ද නිර්ණය කරනවා. ඔව් මම දැන් නීති අනුකූල පන්දුවක්ද ආසන්න අවස්ථාවක් බලමු. රෝහිත කොට්ටච්චි විනිශ්චයකාරවරයාට තීරණය ලබා දී තිබෙන්නේ. ඊර පිටිපස්සේ නෝ බෝල් පන්දුවක් නොවන්නට මේ ඇතුළත ඉර මේ පිටවර රේඛාව ඇතුල් කෙළවරේ එසවි හෝ බිමට බිම ස්පර්ශ කරමින් පාදයේ කොටසක් තිබිය යුතුයි. එහෙම නැත්නම් බූට් එකේ කොටසක් තිබිය යුතුයි. ඔව් නීති අනුකූල පන්දුවක් බවට සංඥා කරනවා. යනවා ලසිත්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. 181යි කඩලු 5යි මේ රෝහිත කොට්ටච්චි කළුතර විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ තුන්නිරෑම කැපිපෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් පිටිකරුවෙක්. ඒකම දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක්. ඔහු තරඟ විනිශ්චයකාරවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරන රෝහිත කොට්ටච්චි අද රූපවාහිනී විනිසුරු ඒකම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුන්ගේ සංගමේ ලේකම්වරයා හැටියට ඔහු දැනට රාජකාරී නිරත වෙනවා.
ලයිරු මදුශංක ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයා එක් දින තරඟවලදී ඉන්දියාවේ කඩළු 5ක් දවාගත්තා. ඔහු මුණ දුන් පළමු තරඟයේදී මට මතක විදියට 20 තරඟවලදී කඩළු 3ක් දවාගත්තා. කඩළු 3ක් දවාගත්තා ඔහු. ගෝල් පහර තරම් කල්මැනීම සාර්ථක නැහැ. එතරම් හොඳින් පිච්චේ වැදුනේ නැහැ මං හිතන්නේ හිතුවට වැඩි ඉක්මනට පන්දුව ආවා. සජිත් පතරන්ට ලකුණ. සජිත් පතරන හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන් CCC කණ්ඩායමේ කඩළු වැටෙන අවස්ථාවේදී ඔහු ඇවිත් මේ ලකුණු 32 ලබා ගත්තේ. මං හිතන්නේ සෑහෙන වැදගත් මේ ලකුණු 32. ලයිරු මදුශංක ඉන්න ලබා ගන්න විනිශ්චයකාරවරයාගෙන් සාමාන්‍ය පිටිකරුවෙක් කඩුලට පැමිණි වහාම විනිශ්චයකාරවරයා ඔහුට ඔගෙන් පවසා සිටින පොල්පහර ඔගෙන් පවසා සිටිනවා ඔහුට පවසා සිටිනවා පන්දු යවන්නගේ ඉරියව්ව right arm over the right arm round the left arm over the left arm round the මොකද ඊට පස්සේ තමයි ඒකට ගැළපෙන ආකාරයෙන් තමයි පිටිකරුවා තමන්ගේ ඉන්න ලබා ගන්න. එහෙනම් විනිශ්චයකාරවරුන් ඒ බොහෝ විට කළ යුත්තේ තමන් පිටිකරුවා පැමිණි විගසම පන්දයවන අන්තය පන්දයවන්නගේ අන්තය ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් සමහර අවස්ථාවල දකිනවා පිටිකරුවා ඉන්න ලබා ගත්තට පස්සේ විනිශ්චයකාරවරුන් කියනවා මේ රවුන්ඩ් එකක්ද ඕවර් එකක්ද කියලා. නමුත් එය විය යුත්තේ පිටිකරුවා දැනුවත් කිරීමෙන් අනුතුරුව ඔහු ඉන්න ලබා ගැනීම. ඔව් බහරි සේන මොකද පන්දු යවන අන්තය පැත්ත අනුව සමහර විට පිටිකරුවා තමගේ ඉන්න ලබා ගන්නවා. ඒකින්ද ඔහු දැනගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි කොයි අන්තෙන්ද කොයි පැත්තෙන්ද පන්දු යවන්නේ කියලා. මේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එක ලබා ගන්න ආකාරය ලයිරු මදුශංක අන්තිම පන්දු වාර දෙක තමයි CCC කණ්ඩායමට ලැබෙන. පන්දු 12ක් තිබෙනවා. ලකුණු 20ක් 25ක් වැනි ගානක් ලබා ගන්න තමයි උත්සාහ කරනවා ඇත්තේ. එක පන්දු යවන්නකොට පන්දු වාර 4ක් පමණයි 20 තරඟ කොන්දේශනෝ යවන්නට හැකියාව තිබෙන්නේ. ලහිරු පිටිකරුවා එක ලකුණයි. එකම අක්ෂු ෆර්නැන්ඩෝ තාමත් කඩුල්ලක් දවා ගන්න ඔහු යවන්නේ ඔහුගේ අනුක් ෆර්නැන්ඩෝ අක්ෂු මේ අනුක් ෆර්නැන්ඩෝ ඔහුගේ අවසන් පන්දු වාරේ අනුක් හොඳ පන්දුවක් කඩුල්ලට එල්ල කරා පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනා නම් ආසන්න අවස්ථාවක් අපි බලමු පුනරූපණය තරම පළමු ලකුණ ඉතින් වේගයෙන් ලබා ගත යුතුයි. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක හරි වැදගත් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයක් එල්ල කරන්න පුළුවන් වේගෙන් ලබා ගත. මෙතෙන්දී බොහොම හිමින් තමයි ලබා ගත්තේ. ආසන්න අවස්ථාව සමහර දෙවියන් ඉඳ තිබුණා. අනුක් ප්‍රනාන්දු ගැන කතා කරනවා නම් සේන 10 මෙන් 15 ක්‍රීඩා කරද්දී හැමෝම හිතුවා ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරයි කියලා. ඉතා ඉක්මනින් ඉක්දින තරග. ඒ තරම් දක්ෂ ලෙස පන්දු යවුවා. නමුත් පසු කාලෙක ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ යම්කිසි කඩාවැටීමක් වුණා. ඔහු දකුණු අප්‍රිකානු සංචාරයට සහභාගී වුණා ඩෙවලොප්මන්ට් සම්වර්ධන කණ්ඩායම සමග. නමුත් පන්දු ඒ තරම් හොඳින් පන්දු යවුවේ නෑ. ඔහු පන්දුවට පහර දුන්න හොඳ පිටිකරුවෙක් විදියට ක්‍රීඩා කළා. නමුත් පන්දු යවන්නේ කියලා කණ්ඩායම එකතු කරාම කණ්ඩායමේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔහුගේ මුලින්ම පන්දු යැවීම. මොකද අපි ඉන්දියානු කණ්ඩායම මම රවිශාස්ත්‍රී දවස මතක මට ඔහු හමුවෙච්චලා මම ඔහුගෙන් විමසා සිටියා ඔන්න ඔය ගැන. ඔහු කෙලින්ම කිව්වා පන්දු යවන්නේ කියලා තෝරාගත්තට පස්සේ ඔහු ලකුණු 100ක් ගෙවුවත් අපිට කණ්ඩායමට ඊළඟ තරගයට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඔහු තෝරාගත්තේ පන්දු යවන එකට. කඩළු ලබාගෙන තමයි ඔහුගේ මූලික වක්කීම. ඔව් බොහෝ විට ලංකාවේදී වෙන්නේ ඔහු ගහපු ලකුණු සංඛ්‍යාව ගැන හිතලා ඊළඟ තරඟයටත් ඔහු යොමු කරන එක තමයි බොහෝ අවස්ථාවල වෙන්නේ. හොඳයි. එයාසාරේ පිට ඇතුළු කෙලවරේ වදින පන්දුව කඩළු ලකින්න දෙසට යොමු වෙද්දී තමත් වේගින් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මේ තමයි වියුත්තේ අනුව ලහිරු තමගේ දෙවන ලකුණ ලබා ගත්තේ. සජිත් පතිරණ ලකුණු 35ක්. හොඳ පන්දුවක්. ඔව් දුවන්නේ වඩා සන්නයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම එක පන්තේ අනුක් වේගයෙන් පැමිණ පන්දුව රැගෙන කඩුල්ල බිඳ හෙළන අවස්ථාවේදී දෙවියන් පිටිකරුවා ලහිරු මදුශංග මම හිතන්නේ ඔහුගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයාට
ක්‍රීඩාපිටියේ රැඳෙන්න අවස්ථාව දුන්නේ මොකද සජිත් ලකුණු 4 සිට ක්‍රීඩකයා නිසා. මම හිතන්නේ ඊටම දුර්ලභ ගණේ දෙයක් ඔහු කරේ. මෙවැනි දේවල් සමහරවිට හුඟක් හිට වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙලේ ඔහුගේ විකට් එක සැක්‍රිෆයිස් කරා කියනවා අපි. නැත්නම් විකට් එක පූජා කරා. මොකද ජේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා වෙනුවෙන්. ඔව් ඔහු තමයි ලකුණු 4 සිටියේ. පන්දු 4යි ලකුණු 2යි දුවද්දි දෙවියන්ට හසු කර ගන්නවා. පන්දු ක්‍රීඩකයා විසින්ම පන්දු නතර කරන ඔහු දිවාවා කඩුල්ලට එතන ඉඳලා එල්ල කළේ නැහැ. එයත් ඊටමත් වැදගත්. සමහර ක්‍රීඩක පන්දු රැකගත්ත ගමන් එල්ල කරනවා. ඔව් මම හිතන්නේ අනුක් ෆර්නැන්ඩිකෙන් සෑහෙන පළපුරුද්දක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක්. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට යොමු කරගන්නේ තමා විසින්ම තමාගේ කඩුල්ල බිඳ ගන්නවා කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් විවෘත කරා සම්පූර්ණයෙන්ම කඩුළු තුනම උත්සාහ දරුවේ ග්ලාන්ස් කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නට පායින දෙසින් මම හිතන්නේ මේ පන්දුව ඔහු සිඩ්නි ස්ථානයේදී එල්ල කළ පහළ හරි. නමුත් ඔහු සිටින ස්ථානය වැරදි. ඔව් මම හිතන්නේ ගොඩාක් කඩුල්ලෙන් ඈතට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ මේ පන්දුව ලේසියෙන්ම වෙන ප්‍රදේශයකට එල්ල කරන්න තිබ්බා. නමුත් ඔහු හිතපු තානේ ඉඳලා විකට්ටුව පිටිපස්සට එල්ල කරන්න අමාරුයි සේන. ඔව් මම හිතන්නේ ඒ එල්ල කරන කඩුල්ල සහ ඔහු සිටිය පරතරය අතරින් ඒ අමාරු කාර්යයක්. අමාරුයි බොහොම අමාරුයි. මේ පොන්රූපණය බලන්න. ඔව් සීමාවෙන් අපි ඒකේ හරියට මෙන්න මේ රූපයෙන් පේන ඔහු යනවා අඩියයි අඩි එකමාරකද කියලා තමයි විවෘත ගන්න කඩුල්ල. මං හිතන්නේ මිඩ් විකට් ස්ක්වයර් එක කලාපයට ගැහුවා නම් හරි ඔහු බලන්නේ මං හිතන්නේ ඔහු බලන්නේ ෆයිනල් එක කලාපයට එල්ල කරන්න. නමුත් ඔහු හිටපු තැන ඉඳලා කඩුල්ල කොතනද තිබුණේ? හරි. හිටපු තැන ඉඳලා අමාරුයි ඒ පාර එල්ල කරන්න. අන්දු අර 19ක් නෙමයි 187යි බොහෝට ලකුණු 200 සීමාවට යන්නට හැකියාව තිබේ කියලා අපි හිතුවා. මමත් හිතුවා දැන් සෑහෙන අමාරු කාර්යයක්. මොකද පන්දු 6යි තියෙන්නේ. මම දන්නේ. ඔව්. යන්නත් පුළුවන්. නමුත් සෑහෙන නාපිතිකරුවා මාධව වර්ණපුර ඔහු ඉන්නේ පන්දු යවනන්තේ. තවත් උඩ පන්දුවගේ අවස්ථාවේදී එයනවා 8 වන කඩුල්ල දැවී යනවා ලකුණු 187 දී. මනෙල්ක දැවී යන ක්‍රීඩකයා මනෙල්ක උත්සාහ දරුවේ වේගෙන් පහරක් එල්ල කරන්නට සාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් නැවත වරක් හොඳ පන්දු යැවීමක් අපි දකිනවා ඉම්රාන් ඛාන්ගෙන්. පන්දු අඩාල කළ වේගය අඩාල කළ තමයි එවන්නේ. ඉතින් පිටිකරුවා නිතරම කැමති පන්දුව ඊට ඉක්මනින් ඔහු ළඟට එනවා නම් මේ වරත් ඔහුට ටයිම් කරගන්න බැරි වුණා හරියාකාරව. මනෙල්ක ලකුණු ලබා ගැනීමට පෙර ආතෝම ක්‍රීඩාගාරයට යවන්නට සමත් වෙනවා ඉම්රාන් ඛාන් කතා කරද්දී පාකිස්තානයේ හිටපු වේග පන්දුව නම මතක. මම ඇහුවා ඇත්තටම ඉම්රාන් ඛාන්ගෙන්. එතකොට ඔහු කිව්වා ඔහුගේ පියා ඔහු නම් කෙරුවේ ඒ පාකිස්තානයේ හිටපු ඉම්රාන් ඛාන් මතක් වෙන්න කියලා. සුවිශේෂීව තමයි සචින් ටෙන්ඩුල්කර් ඒ කාලේ වදස්කම දක්වාදී ලංකාවේ පවා සචින් කියලා නම තිබුවා බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ දරුවන්ට. මම හිතන්නේ ඉන්දියාවෙත් ඉන්නවා සචින්ලා. නමුත් ලංකාවේ මම හිතන්නේ ඔහු ඒ වගේම බ්‍රැඩ්මන් එදිරිහිව නම් කරලා තියෙන්නේ ඩොන් බ්‍රැඩ්මන්ගේ නමින් කියලා තමයි මට බ්‍රැඩ්මන් එදිරිහිර කිව්වේ. සර් ඩොනල්ඩ් බ්‍රැඩ්මන් ලෝකයේ වැඩිම දුත සතක ලබාගත් ටෙස්ට් පිටිකර දුත සතක 13ක්. දෙවන ස්ථානයේ සිටින කුමාර සංගක්කාර 12ක්. අපි ඒක නම් මතක් කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකයන් වාර්තා පොත්වල ඉහළින් ඉන්නවා. ඔව් මම හිතන්නේ කුමාර සංගක්කාර මහේල් ජයවර්ධන සනත් ජයසූරිය වැනි අය මම හිතන්නේ අරවින්ද ඩිසිල්වා දිල්ෂාන් මේ වැනි ක්‍රීඩකයෝ ඉතා උඩින් ඉන්නවා. ඒකම අන්තර් ප්‍රාන්ත තරගවලදී අවසන් මහා තරගයක ශතකයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා කෙන්ට් ප්‍රාන්තය වෙනුවෙන් අරවින්ද සිල්වා. අරවින්ද සිල්වා මම ඒකම ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී අවසන් මහා තරගයේ දෙවන ශතකය ලබාගත් ක්‍රීඩකයා සහ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ලබාගත් ක්‍රීඩකයා අරවින්ද සිල්වා. මෙවර පන්දුව ස්ක්වයර් ලෙග් 204 සීමා පසු කරනවා ලකුණු 4ක්. ජේ.ආර්. වෛශ්‍යකොළ විශ්වකාරවරයා සංඥාව ලබා දෙනවා. හොඳ දුම්රිය නියාමකවරයෙක් ඔහුගේ අතේ කොඩියක් නැතුණත් අත හොඳට වනනවා. නියාමක කියන්නේ අර කොඩිය දාන එක්කනද? අපේ දුම්රිය ගාඩ්. අපි සිංහලෙන් කියව ගාඩ්. නියාමකව තේරෙන්නේ. ඔය තමයි දුම්රිය සම්පූර්ණ බාරව කටයුතු කරන්නේ.
දැන් අපි දැකලා තියෙනවා ඉස්සර නම් මේ දුම්රිය නියාමක ගාඩ්වරයා පාන පත්තු කළා තමයි රැයට ඒ ලාම්පුව පෙන්වන්න රතු කොළ. නමුත් දැන් ඒක අර ඉලෙක්ට්‍රොනික මොනද LCD ලාම්පුවක් තමයි තියෙන. මන් දුටුවා මේ ඊයේ පෙරේද මම දුම්රියෙන් ගියා නුවරට. ඒ අවස්ථාවේ මන් දුටුවා වුන් පාවිච්චි කරන්නේ දැන් වුණුත් විද්‍යානුකූලව සකස්වලා තියෙන ආකාරය. නැත්නම් ලාම්පුව භූමිතෙන් දාලා ඉස්සර පත්තු කරලා නිවෙනවා. ඉතින් හරි අමාරුයි. ඒ අතර මං හිතන්නේ හොඳ පහරක් මාධව වර්ණපුරගෙන් බන්දුල වර්ණපුරගේ පුත්‍රයා lofted straight drive පහර වරයි බිම්බද්දන ලකුණු 4යි දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍යම ගන්න අවස්ථාවේදී ඔහු 4 පහරල් 3ක් ලබා ගන්නවා මේ ඉනිමේදී. අතරම මාධව වර්ණපුර ගැන කතා කිරීමේදී ඔහුට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ආසන්නට අවස්ථා කිහිපයක්ම ආවා. නමුත් ඔහුට ඒ අවස්ථාව දුන්නේ මම හිතුවා ඔහු ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ඉතා හොඳින් ක්‍රීඩා කෙරුවා. විශේෂයෙන් නවසීලන්ත ක්‍රීඩා කණ්ඩායමක සතකයක් ලබා ගත්තා. හුඟක් අමාරු වෙලාවක විකට් එක හුඟක් සීම් වෙන වෙලාවේ. ඒ වගේම එංගලන්ත කණ්ඩායමකත් මම සතකයක් ලබා ගත්තා. පාදේ පන්දු වදිනවා සමගම ඔහුගේ ඇඟිල්ල එසවෙනවා විනිශ්චයකාරවරයාගේ. මෙවර එසවෙන්නේ 9 වන කඩුල්ලේ දෙවියාමේ සංඥාවයි යනවා මාධව වර්ණපුර කඩුල්ල මොවා කිරීම වලට හසු වෙනවා. ඔව් ඊටමත් පහසු තීරණයක්. ඔව් මං හිතන්නේ කිසිම අමාරුවක් නැහැ. හරියටම කඩුළු 3 අතර පරතරයේ පසුපාදයේ පන්දු වදින ඊටමත් පහලින් අඟල් 28ක් කඩුල්ල උසයි. මම හිතන්නේ අඟල් 3 විතර පන්දු වදින. මම හිතන්නේ අර කලින් පහර වගේ බැට් එක මැද්දෙන් පන්දු යවන්නේ හිසට උඩින් එවුවනම් මං හිතන්නේ 4ක් ලබා ගන්න තිබිච්ච අවස්ථාවක් කරගෙන කඩුල්ලත් දාවගත්තා. ඔව්. අර අපි කියපු 200 සීමාවට තව එක පන්දුවයි එක ලකුණයි. ඔව් මං හිතන්නේ ඒක නම් කෙසේව ලබා ගනිවි. මේ පන්දුවරේ කඩුළු දෙකක් දවා ගන්නට සමත් වුණා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඉම්රාන් ඛාන්. කාල වේලාව ගැන කතා කිරීමේ විනාඩි 85ක කාලයක් පමණයි. හරියටම මේ වන විට විනාඩි විනාඩි 98ක පමණ කාලයක් ගත වෙලා තිබුණා මේ වෙනකොට. හැබැයි විනිශ්චයකාරවරුන් සතු ඇති ඔවුන්ගේ නැති වුණු කාලය පිළිබඳව වාර්තාවන් තුන්වෙනි විනිශ්චයකට යොමු කිරීම අවස්ථාවන් නෝබෝල් බලපු අවස්ථාවන් එකම සිසිල් පෙන් ගෙන අවස්ථාවන්. මොකද 20 තරගයේදී සිසිල් පෙන් සඳහා තරගය නතර වෙන්නේ නැහැ. ඔව් මෙන්න 200 ලකුණු ලබා ගන්නවා නවපිටිකරුවා සඳකයන් පැමිණි දෙවන ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඒතරවාදී පන්දු වලගෙන කඩුල්ල බිඳ හෙලනවා දෙවියනවා. ලක්ෂාන් සඳකයන්ගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. සියලුම ක්‍රීඩකයන් දෙවෙනවා ලකුණු 200යි. එයනවා 6 7 8 9 වෙනි විකට් සඳහා විනාඩිය ලබා දෙනවා තරම් කොන්දේසි යනවා. ඒ අපතේ ගිය කාලය නැති කර ගන්නට. එයත් තරම් කොන්දේසියක්. යනවා එතනත් විනාඩි 4ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි විනිශ්චයකාරවරයාගේ තීරණ යොමු කිරීම වලදී ඒ කාල වේලාව තිබෙනවා. මේ දුවද්දි දෙවියාම තුන්වෙනි විනිශ්චයට යොමු කරන්නේ නැතුවම ඒ අවස්ථාවේ ලබා දෙනවා තීරණය ප්‍රදීප් පුඩවත්ත. හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේ ලබා දෙන්නේ. ඔව් මම දන්නේ අපහසු තීරණයක් නෙමෙයි. ලකුණු 200යි ගෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ පළමු ඉනිම නිමාවී තිබෙන්නේ CCC සහ Bloomfield කණ්ඩායම අතර තරගයේ ක්‍රීඩා පිටියේ බාර කටයුතු කරන නිලධාරී මහතුන් අතිරේක විනිශ්චයකාරවරයා සමග තනතිල්ල සකස් කිරීම සඳහා මේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය දේශාන් මුනිවීර ලකුණු 43ක් කුසල් මෙන්ඩිස් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71ක් ඒකම සජිත් පතිරණ 35ක් අශාන් ප්‍රියංජන නායකයා 1 ලකුණයි හසරංග වනිදු හසරංග ලකුණු 6යි ලසිත් අබේරත්න ලකුණු 25ක් එන්න මදුශංක 2යි එකම සිල්වා ලකුණු ලබා ගත්තේ නැහැ වර්ණපුර ලකුණු 12ක් ගමගේ ලකුණු නොදවි ලකුණු 0යි සඳකන් අවසන් පිටකරවා දෙවිගයා ලකුණු 1කට අතිරේක ලකුණු 4 සමගින් ලකුණු 200යි ජයග්‍රහී ඉලක්කය ලකුණු 201යි ලකුණු ලබා පන්දු යැවීමේ තත්ත්වයන්
හෙට්ටියවත්ත පන්දුවර 2යි ලකුණු 26 කල්ලු නැහැ. කෂුන් රාජිත පන්දුවර 4යි කල්ලු 2යි ලකුණු 34යි. අමතරව ඉම්රාන් ખાન සාර්ථකම් පන්දවන කල්ලු 4යි ලකුණු 35කට කඩුල්ල වැගින් දවාගත්තා සමර්ගෝන් සහ අනුක් ෆර්නැන්ඩෝ. හොඳයි. දෙවන ඉනිම ආරම්භය සමගින් අපි ඔබ හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඊට පෙර අපි තරගයේ විශේෂ අවස්ථාන් බලමු. සම්බන්ධතාවයේ ගොඩනැගුවා පළමු කඩලුවේ අනතුරුව පිටිකරවන්න අර රෙගියුලර් ඉන්ටර්වල්ස් වලදී අර මේ ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් සිටියේදී කඩලු දෙවි ගිය අවස්ථාවන් කීපයක් අපිටුවා. ඉන් අනතුරුව මාදව පැමිණ 4 පාරවල් 3ක් පිට එල්ල කරා. සචිත් පතිරණ වේගවත් පිටිහරඹය දියත් කළා. ඒ අතර වාරයේදී උඩපන්දු දෙකක් ගිලී ගියා. ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරන තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී ගියා. දුවදී දෙවියමක් පාස් වෙන ලබා ගන්නවා. පන්දය ක්‍රීඩකයා විසින්ම ඒකම සජිත් පතිරණ තමගේ කඩුල්ල වෙතම ග්ලාන්ස් පාරක් එල්ල කරමින් පන්දුව එල්ල කර ගන්නවා. මේ වර්ණපුර පිටම එල්ල කළ 4 පාරවල් අනතුරුව කඩුල්ල මොහොන් කිරීම වලද රාස වෙනවා. අවසන් පිටිකරුවාගේ දෙවියම සටහන් වනවා සමගම අපි විරාමයකට යමු. ඉන් අනතුරුව දෙවනි ඉනිම ආරම්භය සමගින් ඔබ හමු වෙනවා කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ.
said, 201, the victory target for Bloomfield. Perhaps a little more than they expected to chase after winning the toss and electing to field first. But you'd have to say, Sumitra, it could have been a lot worse. It could have been a lot more than that. In the end, you'd have to say they reined it back quite well towards the back end of that innings. Yes, certainly. They came back after the first 10 overs. CCC openers took on a massive partnership. But in the middle overs, Bloomfield bowlers came back very strongly and managed to slow down the process. Yes, all on the back of that successful opening partnership by Dilshan Munawir and Kusal Mendis. You'd have to say they've got the runs on the board, but they could have had a lot more, so there might be it might be a bittersweet thing. They might be content with the runs that they have, but they also might be a little disappointed that they could have had a lot more. But in any case, here we are with the second innings of this game, 201 the victory target. Here we go, first ball coming up, Laira Gamage. You can see a hint of movement all right away from the left-handed batsman. Gamage going around the wicket first up, and there you see it moving off the surface. Bit too wide, I must say. There we are, better line, but the first run's on the board. Single, they're running the first one hard. No, just kept down to a single. Field is rushing in. They can't afford a bit of attacking field placings here with the runs on the board. We saw two games yesterday on this very same surface. Both successful run chasers. One was a high-scoring affair, 183 chased down with almost a full over to spare. So it's not impossible, but they'll need that start. They'll need that runs off these first 6 overs. Adisha Nanekar on strike. There we are. More extravagant movement. That one swinging sharply back in. As we take another look, there it is right after pitching. It's the keeper taking it well to his left. That's a wild swing, batsman really taking his eyes off the ball. It's a common problem when they walk into the delivery. They just misjudge the length. I think the idea is to walk in and then stand still and then take the delivery on. There we are, more movement. This time a little wayward down the leg side. Just helped along its way. 4 runs, the first boundary. They didn't have to wait long. As you can see, Laira Gamage is getting some movement into the right-handed batsman. And Nanekar taking full advantage of that. Fine leg inside the circle. Couldn't do anything about that. Much better looking shot. It's a proper cricketing shot. I must say he must depend on that because Gamage has enough pace. He must try to make use of that pace just to get the ball away to the boundary. Thick inside edge. Once again, that movement coming into play. I have to say, Laira Gamage being the only one to show any sign of movement with the new ball today thus far. Yeah, so far he's been the only one. Yes, and dab down to third man. Nipun will retain the strike. Nipun Karnanayaka, the Bloomfield skipper, is a prolific run scorer in the domestic tournament, and he's been rewarded with, he's been identified as a player with potential to represent the national team. Currently he's with the A team.
Yes, you're absolutely right about that. Nipun Karanaika retaining the strike. He's been in good form as well. Got 47 not out yesterday against Panadura. We'll be looking to continue on that hitting form of his. Another wayward delivery. What a take! One-handed grab. Unbelievable. You thought he was well above his head. You thought he wouldn't catch that, but my goodness. Just sticks his hand out there. And I don't think even he can believe it. He's still on the ground. Unbelievable take that. No one gave him a chance here. Take a look at this. Got a good enough bat on it. It was traveling much faster than he was expecting. Just stuck his hand out there and it just seemed to stuck. Unbelievable stuff right here. This is the kind of fielding performance that's required, because you can bet these batsmen will be trying to chase these runs down at breakneck speed. But we've just talked up the skipper and he's back in the pavilion already. Just 2 runs for him, 7 for 1. I think it was Lahiru Kamage, unbeatable. With these kind of catches, either they stick or they don't. So main thing is to go for it. And if your timing is right, if you're at the right place at the right time, I think they will probably stick. Absolutely, and he just finished bowling that first over as well. So you can have excused him if he had his senses off, but no, he was completely in it. And as I mentioned, I believe the ball traveled a lot quicker to him than he anticipated, which is why he had to suddenly stick out that right arm of his. Big mitts he's got. And fortunately for him, the ball seemed to stick exactly where he wanted to. Good grab that. Right, we also saw that ball move into the left-hander batsman, so you can expect this one perhaps to move away from the right-hander, the new batsman. We'll wait and see what he has to offer. 2 slips in position as well. Well, straying down the leg side, that's not the delivery to ball, especially to this field. And well, off the mark with the boundary. We've seen that quite often today. A lot of batsmen getting off the mark with boundaries. It's easy pickings really on the pads, using the pace of the bowler. Fine leg inside the circle. So drama off Madhusaka's first 2 deliveries, a wicket and then a boundary. There we are, there's that movement that we talked about. Just moving away, the batsman. Premeditated shot, trying to play it on the onside, standing well outside his off stump. A bit of a walking shot. There was no base at all. You know, the batsman was just walking. I think the most important thing is you must hit off a stable base. Then only you can use your hands to power the ball. You get power and control with if you have a stable base. You seem to be favoring the leg side. Trying to cover that movement away. There we are once again. Very close to being called wide, but he is standing well outside his off stump. Might be giving the umpire the illusion that it isn't as wide as it is. Once again, just a nothing shot. So Lahiru, after scoring a boundary of his first delivery.
I think he is trying to hit the ball too hard. He has no idea. He's not really watching the ball, watching it off the pitch, and not trying to make a good base to hit the ball from. Batting well inside his crease. There we go, short delivery to end the over. Single taken, will retain the strike for the next one. Twelve for one at the end of two. What's up? Light about. Oh, ඒක තමයි. Right, welcome back to the grounds. Lairo Gamagay taking off the attack after just one over of his pace. Spin now being introduced. CCC have got a fairly good spin attack. Pathirana, Sandakan, and also Vanidu Hasaranga. So 3 good spinners in their ranks. So they will mainly play with spin. Yes, Sajid Pathirana did come in at number 3 while batting today, and he's the first change as well with the bowling. Wait and see. 2 right-handers. Left-hander might be loving this opportunity. Well, there he is. He swings away to the onside. Come on over to my side, he says, but there's protection out there. Sajid Pathirana doing everything he can within his powers to try and make it back into that national frame, isn't he? Yes, he's definitely trying to make a point here with the 2 selectors watching. There we are, tossing it up, giving it some air. He's got 2 fielders outside the circle. One is a deep mid-wicket and the other one is at long off. There we are. Just 2 dot balls in a row to follow up on many dot balls from the previous over as well. One thing that stood out yesterday was the relative lack of dot balls. Yes, the boundaries may dry up, but singles and couples keep coming on steadfast. Oh, he takes the aerial route, gets a good thump of that. That has gone all the way. Got a good piece of that. You heard that off the sound of the bat. Take a look here. A wonderful swing. He knew it was 6 the moment he hit it. Nobody moved. Shananekar getting down on one knee. And yes, like I was saying, you cannot afford dot balls. If you can't hit the boundaries, you got to look for the singles. But build-up of dot balls with a required run rate of almost 11. That's not going to get you anywhere. So batsmen must look to try and rotate the strike if the boundary option is unavailable. Down the track once again, played out to the covers. That's protection. Will he get there? No, he won't. Fantastic stuff. Yeah, that is a good shot down the track, up to the pitch of the ball, and hitting through the line. And once again, given some air, a lot tossed up by Pathirana, but dancing down the track, turning the ball into a half volley, and played nicely. 23 for 1 now after 3 overs. I believe the CCC, when they were batting at this stage, were almost double this total. But we'll wait and see now what Bloomfield has in store. Adish Nadekar has got himself a start. We'll see what Lairo Jayakudi has to offer as well. In this format, Kevin, all you need is just 2 batsmen to get set, and then they will dominate, and any score is possible. Yes, CCC batted well up front. They didn't do
all that well in the middle overs or the last 5 overs. So if they can get Bloomfield can get a reasonable start. Well, they've got a start, but have they lost another wicket? Yes, they have. Gone this time, the skipper himself running in. Lots of fielders converging. It might have been a disaster for them had there been some sort of miscommunication. But in the end, the catch safely pouched. You had a feeling this was on the cards with Lairu Jayakody. He wasn't really playing anything of any conviction. And now he's back in the hutch, 23 for 2. Yeah, that was poor batting because from the time he came in, he was just looking to hit the ball without a purpose, not watching, not making a proper base. There again, you could see he's trying to take that short delivery on the front foot. His body position was nowhere. So, and he paid the price. This is not the kind of batting that they have to do. They need to bat sensibly if they are going to chase these 200 runs. Yes, you're absolutely right. Lairu Madhushanka picked up a wicket with his first ball in his first over. Picks up a wicket with his first ball in his second as well. There we are, the catch once again safely pouched. You mentioned, having a solid base before launching into your shot. You can see what you're talking about there is that he's always moving into his shot, and he's not going to get maximum efficiency playing that way, is he? Anyone, really. Yeah, a lot of players tend to move sideways or forward and then play the shot from there itself without making a proper base. Idea is to move, then make a base, and then play your shot. Yes, you're absolutely right. Well, here we are, the new man, Premruth Hetiwata. Up to face the music with Lairu Madhushanka charging in. Off the mark with the first delivery. I beg your pardon, there was Adi Jananiakar. The batsman did cross with that last high ball. Now Hetiwata will face up to his first delivery. You mentioned all you need is just 2 batsmen to get set in this format of the game. You're absolutely right. In partnership of about 7 or 8 overs, much like the opening partnership for the Colombo Cricket Club, if these guys can get going, then it's anyone's game, really. Exactly. Run rate required just under 11, which wouldn't be all that alarming at this stage. Lairu Madhushanka really bending his back here. Really putting some lots of effort into all his deliveries. And bowled exceptionally well thus far. Especially with the runs on the board. And the batsman having to chase at a high speed. To bowl in this situation, bowl like this in this situation. It's a fantastic effort by him thus far. There we are, good looking shot. Will be, oh, that was close. He would have been gone for all money. Well, there's a chance at the other end. So, looks to have been in. Not a lot of excitement out there. So chances at both ends. Only one of them hitting the stumps. We'll see what the third umpire has to say about this. I think as a batsman, once you have decided to run, your job is to get to the other end as quickly as possible, without just ambling along. Well, I'll tell you what. He has his bats in the air, his foot in the air as well. This could be a very tricky decision for the third umpire. He might not have anticipated the ball coming to that end. So we wait for another angle.
So it could be one of those tricky ones. He might not have anticipated the ball coming to his end, because the fielder at mid-on was always going to go for a shy at the non-striker's end. But smart thinking by the fielder, backing up, taking a shot at the other end as well. Here we are. Bat getting stuck in the ground a little bit. Have to wait and see the point of impact. Well, his foot is grounded. Yes, he seems to have just made it. It could have been curtains for him. But in the end, all's well that ends well for him. The bat, you can see, getting stuck in the surface. But fortunately for him, his foot did make ground in the end. So there we go, the green light on. The third umpire, Vinoth and John, of course. I beg your pardon, that's him in the background. Our third umpire for the game is Mr. Kotahachi as well, at the back there. Aerial route taken. Is there a fielder under this? Nope. It's one bounce. Well, they really have no choice but to go for these shots, especially with such a monumental target. Take another look, taking the aerial route off the bottom of the bat, but just enough to get over. And that brings us to the end of that over as well. 4 overs have been bowled. 29 for 2 is the score. Yeah, although he made a room for himself. Yes, there we are. The mandatory power play still in operation. Lyra Gamage now coming back. Still sticking to that around the wicket option. Ooh, still finding some movement away from the left-handed batsman. A bit of a nothing shot. His feet going nowhere, just waving his bat out just outside the off stump. Just trying to get a feel for the ball. You'd have to think they can't lose too many wickets before letting 2 batsmen settle in, though. You should take a look at this delivery. Yeah, I think if you lose more than 2 wickets, it's going to be difficult, especially in the first 6 overs. If they can get about 40 to 45 runs, they'll be still in the game. Yeah, head to what with a massive heave there. Once again, feet going nowhere. Single taken once again shy of the stumps. That might have been trouble for the batsman once again. So they're living dangerously, these guys out there in the middle. Lyra Gamage bowling at good pace as well. Though he's got himself a start. Yeah, he's looking pretty good out there. He's played some lovely shots. I think he needs to keep going from one end if they're going to have any chance of
chasing this massive score. There's a high percentage of dot balls in this innings thus far, which doesn't bode well for Bloomfield. They're only 30 of 28 deliveries bowled, which is not the kind of run rate that's required when you're chasing down 200 plus. Short, wide, hit, 4, fantastic stuff. Adish Nanekar playing proper cricket shots here, showing the rest of his teammates how it should be done. Yes, no one moved. Fantastic shot that. Yeah, as you said, that's a lovely cricketing shot. You know, just moved his weight right across and hitting with the middle of the bat. Lovely follow through. Quick single taken, there we are, retaining the strike. Smart cricket. Adish Nanekara will have to continue in the same vein. It's 35 for 2 after 5. බොහොම ස්තුතියි කෙවින් සුමිත්‍ර නැවතත් මා සමග එකතු වෙනවා. අදිශ ලකුණු 25ක් ප්‍රමෝද් ලකුණු 2ක් මෙවර බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ලකුණු 35යි කල්ලු 2යි පන්දුවර 5ක් නිමා වී තිබෙන්නේ. කොහොමදත් තරම්ම වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගන්න නැහැ. ඔව් මම හිතන්නේ ලබාගෙන තියෙන ලකුණු සංඛ්‍යාව නම් ටිකක් මදි. ඒ වගේම කඩළු දෙකක් මේ වෙනකොට දැවිලා තියෙනවා. කොහොමුණත් අධිශනානකර හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ලකුණු 25ක් ලබාගෙන පන්දු 13කදී. අධිශ මේ දක්වා හොඳ ක්‍රිකට් පාරවල් තමයි එල්ල කරේ. අනිත් ක්‍රීඩකයෝ නම් ආපු වෙලේ ඉඳලා ඔළුව උඩ දාගෙන නිකන් කිසිම අදහසක් නැතුව ගැහුවා. මම හිතන්නේ අධිශ බැට් කරන විදිය තමයි හොඳ. ඒ විදිහට ගියා නම් මොකක් ලේසි වෙනවා පිටිකරුවන්ට. ජයග්‍රහීලක්ෂ්‍ය ලකුණු 201යි මනෙල් කොඩිසිල්වා කැඳවනවා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයා. සාන්ත පීතර විද්‍යාලය නියෝජනය කරේ. මම හිතන්නේ මෙයාට අත්දැකීම් අඩුයි සේන. ඒ නිසා පිටිකරුවන් බලන්න ඕන මෙයාට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරන්න. ඔහුගේ පන්දු ඕවරෙන් සාමාන්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී නමුත් සීමාවෙන් ඈතට ගියා පිටිකරුවා එසේ නොවන්නට සමහරවිට වයිට් පන්දුවක් නැහැ. හොඳ පන්දුවක් හොඳ තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රදීප් උඩවත්ත මිනිසුරාගෙන්. ලහිරුලා පස් දෙනෙන්ම මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කරනවා. CCC කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ලහිරු මදුශංක සහ ලහිරු ගමගේ. මේවා රිෆ්ලෙක්ට් පහර බැක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් දෙසින් ලකුණු 2යි. ඒක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ ලහිරු ජයකොඩි, ලහිරු සමරකෝන් සහ ලහිරු ෆර්නෑන්ඩ්. ලහිරු කියන නම මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට මම හිතන්නේ බොහෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට තියෙනවා. ලකුණු 37යි කල්ලු 2යි. ගොඩක් සද්දයි. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම අඹායන ඉලක්කය 201. උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් රැකීමට අවකාශ නැහැ. සේනා පෙර පළවෙනි පන්දුවේ දැක්කා මේ අධිශනානකර ගොඩාක් ලෙග් ස්ටම්ප් එකට මූව් වෙනවා. මේ ගොඩාක් ක්‍රීඩකයෝ කඩුල්ලෙන් හුඟක් ඈතට යනවා. එතකොට වෙන්නේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකේ ඕෆ් ස්ටම්ප් එකට එළියෙන් එන පන්දු වලට පහර දීමට අසීරු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඈතට යන එක නම් මම එච්චර කැමති නැහැ. ප්‍රමුද්ද ලකුණු 2ක්
මේ පන්දුවාරය අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් ඔහුගේ ප්‍රවීණත්වයක් නැති මේ පළපුරුදු අඩු පන්දයවන මනිල්ක තාමත් පන්දු 4ක් යවා දෙන ලකුණු 3කට. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මම හිතුව තරමට වැඩිය උදින් යවනවා. මම මීට පෙර මේ ක්‍රීඩකයව දැකලා නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා පාසල් මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරේ තරඟ විනිශ්චය කරන අවස්ථාවලදී. හොඳ වේග පන්දු යන්නේ කොහොම? මෙවර කෙටි පන්දුව දුර්වල පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඉහළින් මෙල්ල කරනවා ෆයිල් ලෙග් කලාපයට ඉහළින් ලකුණු 4 ප්‍රමුද්ධ 6යි. මේ කෙටි පන්දුව එතරම් හොඳ කෙටි පන්දුවක් නෙමෙයි දුර්වල පන්දුවක්. දුර්වල පන්දුවක්. මම හිතුවා වගේ මම මුලින් කිව්වේ 45ක් 50ක් අතර ලබා ගන්න පුළුවන් නම් පළවෙනි ඕවර් 6ට යම් කිසි මට්ටමක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම ඉන්නවා කියන එකයි මගේ හැඟීම. ඔව් පවර් ප්ලේ අවසන් පන්දුවාරේ අවසන් පන්දුව අපි දන්නවා 2020 තරගයේදී පවර් ප්ලේ පන්දුවාර 6යි ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් පමණයි TAC මන් අපිට රඳවන්න පුළුවන්. මෙවරත් ඉහළින්මයි පන්දුව දිවීමට අවශ්‍ය නැහැ. අවසන් පන්දු දෙකටම 4යි 6යි ලකුණු 10යි. ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 48ක් දක්වා ඉහළ යනවා. එවර පන්දුව පතිත වන්නේ රතගාල ප්‍රදේශයේ. මම හිතන්නේ මුලින් පළවෙනි පන්දු තුන හොඳින් යවුවත් අවසාන පන්දු තුනේදී ඔහු සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා. මම හිතන්නේ එතෙන්දි පේනවා ඔහුගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් මදිකම. කොහොමුණත් මම හිතන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම යම් කිසි සාවර්තයකට පැමිණලා තිනවා පළවෙනි ඕවර් 6න් පස්සේ ඕන කණ්ඩායමක් හදන්නේ පළවෙනි ඕවර් 6ට ලකුණු 50ක් පමණ ලබා ගන්න තමයි. දැන් මැද ක්‍රීඩා කරන විදිය තමයි මේ තරඟයට බලපාන්නේ. මේ මැද ටික හරියට ක්‍රීඩා කෙරුවොත් මම හිතන්නේ උන්ට සෑහෙන තරගයක් දෙන්න පුළුවන් වේවි. ඔව්. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම 48යි. දැනට ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය වේගය 8 ගණන දින එක පන්දුවකට. එක පන්දු ආරයකට. ඔව්. පන්දු ඕරයක් තුලදී ලකුණු 8ක්. ඒ කියන්නේ 8 වරක් 6 48යි. හරියටම 48යි. ජාර් විශ්වකල විශ්වකාරවරයා ප්‍රධාන විනිසුරු ඔව් සජිත් පතිරණ මේ දක්වා පන්දුවාර එකයි මේ දෙවන පන්දුවාර මේ පන්දුවාර එකයි පන්දුවක් තුළදී ලකුණු 12ක් ලබා දී තිබෙනවා. සජිත් පතිරණ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව අවතීර්ණ වුණේ 19 පාල කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. දක්ෂතම පාසල් ක්‍රීඩකයා සම්මානය දිනාගත්තා. පාසල් යන සමයේදී ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ මෙවරත් ලකුණු 6ක් කෙලින්ම දර්ශන දෙරයට. සෙන මම හිතන්නේ මේ ප්‍රමෝද් කියන ක්‍රීඩකයා මම පළවෙනි වතාවක් දකින්නේ ඔහුට මම හිතන්නේ සෑහෙන හයියෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් බවයි පේන්නේ. මේ දක්වාම හින 6 පාරවල් දෙකක් හෝ තුනක් ඔහු ලබාගෙන තිනවා. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රීඩකයෙක් සෑහෙන වෙලා ක්‍රීඩා කෙරුවොත් මේ ජයග්‍රහණය හඹා යන්න පුළුවන් කමක් වෙයි. ඇත්තටම ඔහු වමත් පිටිකරුවා. ඊටමත් හොඳින් පන්දු තෝරා බේරාගෙන වේගයෙන් පහරවල් කළා යනවා. ඉතින් ප්‍රමෝද් හෙට්ටිවත පළමු ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ පන්දු 38කින් බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම. නමුත් CCC කණ්ඩායම පළමු ලකුණු 50 ලබා ගත්තේ පන්දු 24කින්. තමත් CCC කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් ඉන්නේ පළමු පන්දුවාර නැත්නම් පළමු ලකුණු 50 ලබා ගැනීම ගැන කතා කිරීමේදී ප්‍රමෝද හෙට්ටිවත වමත් පිටිකරුවා ලකුණු 18යි පන්දු 10යි. ලකුණු 50 ලබා ගන්න විනාඩි 23ක් වැය කළ තිබෙනවා පළමුව ලකුණු 50. ඒ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමේ 4 පාරවල 6ක් සහ 6 පාරවල 3ක්.
20 තරඟ රටාව ගැන කතා කිරීමේදී හැම පන්දුවකටම ලකුණක් ලබා ගැනීම වැදගත් උත්සාහ කළ යුත්තේ එයයි. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් ඩොට් බෝල්ස් 30කට වඩා දෙන්න අමාරුයි කියලා තමයි මතය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පන්දු 120කින් පන්දු 30කට ලකුණු ලබා නොගත්තට එච්චරම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම තමයි කියන්නේ. මොකද හොඳ පන්දු එනවා අනිවාර්යෙන් එනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. හොඳ පන්දු 30ක් විතර එනවා. ඉතින් ඉතුරු පන්දු වලට ලකුණු ලබා ගත යුතුයි. කොටස් තුනකට තමයි මේක ක්‍රීඩා කරන්න තියෙන්නේ. එකේ ඉඳලා 6 දක්වා, ඊට පස්සේ 9 ඉඳලා 15 දක්වා, ඊට පස්සේ 16 ඉඳලා 20 දක්වා. හුඟක් කණ්ඩායම් මන් දන්නේ සමහර වෙනස් කරලා. ඔව්. ඉතින් පළවෙනි පන්දු 30 දී ලකුණු 50ක් විතර බලනවා. පන්දු 30 දී. ඔව් පන්දු 30 දී ලකුණු 50ක් විතර බලනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඕවර් 9ක්. ඒ කියන්නේ පන්දු 54ක්. ඒකෙදී රන්න බෝල් 60ක් විතර බලනවා. එතකොට 90යි. අන්තිම 30 දී තව 50ක් 60ක් විතර තමයි බලන්නේ. තරඟ නරඹන පිරිසන් කීප දෙනෙක් ප්‍රධාන ක්‍රීඩාගාරයේ සිට කොල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයේ වත්මන් සභාපතිවරු ගන්න නිශාන්ත රණතුංග. ඔව් නිශාන්ත තමයි මම හිතන්නේ දැන් අවුරුදු දෙකක් මම දකින්නේ දෙකක් තුනක් තිස්සේ සභාපතිකම කරන්නේ. ඊට පෙර කේ මතිවාන මහතා වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ක්‍රීඩා සමාජයේ සභාපතිවරු හැට කටයුතු කරා. අදීශ ලකුණු 30යි ප්‍රමෝද් ලකුණු 20යි. මේ තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සම්බන්ධතාවය ගැන කතා කරනවා නම් ලකුණු 38ක සම්බන්ධතාවය. දිල්ෂාන් මුණවීර මේ වරත් ඉහළින්ම පන්දුව එල්ලවන්නේ ලකුණු 6ක්. ප්‍රමෝද් අර ඔබ කිව්ව ආකාරයෙන් පන්දු හොඳින් තෝරා බේරාගෙන පහරවල වලට යමු වෙනවා. මේ සෑහෙන හොඳ පන්දුවක්. මේක ඉස්සරහට මේ පතිත වෙන්නේ. නමුත් ඔහුට පුළුවන් වුණා ඒ පන්දුව හොඳට ටයිම් කළා ලොංගන් කලපෙන් ආයෙත් ගන්න. අර මග වැටෙන පන්දුවක්. නමුත් ඔහුගේ ටයිමින් හුඟක්ම හොඳයි. හරියටම හොඳට කන්ටැක්ට් කරුවා පන්දුව. අපිට ඉහළ ආකාශයේ තැනින් තැන බලාපොරොත්තු ලක්රන ලැබෙනවා. මේ පුනරූපණය තරම දඟ කැවීමක් ඒ පන්දුව දැක්කේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් මෙතන කරපු හොඳ දේ තමයි පිටිකරුවෝගේ S2 පන්දුවම තියාගත්ත. ඒක උඩ පුළුවන් උනේ මේ එවැනි පාරක් එල්ල කරන්න. මොනවීර තරමක් වේගය වැඩි කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ අවස්ථාවේදී ෆාස්ට් බෝල් එක අපි කියනවා අර වේගවත් පන්දුවේ පන්දුවාරේ සමහර දඟ පන්දුවන් මේ ෆාස්ට් බෝල් එක නැත්නම් වේගයෙන් පන්දුව යවන්න තෝරගන්නේ ඇයි? මං හිතන්නේ පිටිකරුට යම් කිසි අපහසුතාවයක් වෙනවා. හරි තැන පතිති වුණොත් ඒ වේගෙන් යන පන්දුව. ඒ වගේම එළිය දැම්මොත් එහෙම හුඟක් වෙලාවට ලකුණු වලට යන අවස්ථාව වැඩි. ලකුණක් නැහැ. පන්දුව මුණවීරම පන්දුව නතර කරගන්නවා. දිල්ෂාන් මුණවීර අපේ මිත්‍ර සුදත් මුණවීරගේ පුතා. ඔව් සුදත් මුණවීර ලංකාවේ තවත් හොඳ ඉන්ස්වින් පන්දු යවන්නේ. මං හිතන්නේ සෑහෙන කාලයක් ප්‍රීමියර් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරපු කෙනෙක්. දැන් තරඟ තීරකවරේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බැලන්ස් සේවකයට සංගමය. ඔව් ටැමිල්ස් කණ්ඩායමට තමයි සෑහෙන කාල ක්‍රීඩා කෙරුවේ. මට 9 කඩලු 2යි. මෙවර ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම අතරින් පන්දුව 4 සීමාවට යමු යන්නේ. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. ඒ 4 එකතු වෙන ප්‍රමුච්ච තවත් විශිෂ්ට පාරක් සේනේ. ඒ වරත් මං හිතන්නේ පන්දුව සෑහෙන දුර තමයි පතිත වුණේ. නමුත් ප්‍රමෝට්ට පුළුවන් වුණා පන්දුව දිහා එහා තියාගෙන බැට් එකේ මැදින් ෆුල් බ්ලේඩ් එකෙන් පන්දු යවන්නන්ගේ හිසට උඩින් ගහන්න. ඒ හරිය අපි දන්නවා පන්දු රකින්න නැහැ. නීතියෙන් පන්දු රකින්නේ ඒ ස්ථානයේ රඳවන්නට හැකියාවක් තිබුණත් බොහෝ විට මේ ස්ථානයේ පාරවල් එල්ලෙන්න බොහොම අඩුවෙන්. මොකද ඒ ස්ථානයේ පන්දු රකින්නෙක් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා දර්ශන ඉදිරියේ පන්දු රකින්නෙක් නතර කරනවා නම් අන්දේවන්නාගේ අතට බාධා වන නොවන ආකාරයෙන් ඔහු ඒ අවස්ථාවේ හැසිරිය යුතුයි. ඔහුට අතපය හොලවන්නත් බෑ. එහාට මෙහාට යන්නටත් බෑ. පොඩක් වුණනම් අඩියක් දෙයක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් එච්චරයි. අපි දන්නවා මේ
අත් දෙක දෙපැත්තට හොලවන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ ස්ථානයේ මේ අමාරුවෙන් පන්දුරකින් රඳවන්නේ මොකටද? මම හිතන්නේ ඒ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක හරි වැදගත් වෙන. මොකද හුඟක් අයට ওই ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේක මේ සයිඩ් ස්ක්‍රීන් එක ඉස්සරහා ෆීල්ඩ් එකේ තියන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් ඔබ වෙනි ප්‍රවීණ විනිශ්චයකරුවෙක්ගෙන් ওই වගේ දෙයක් කියවෙන එක මම හිතන්නේ සෑහෙන අයට මම හිතන්නේ හොඳ මේ දැනීමක් ලැබෙනවා ඒ ගැන. බොහොම ස්තුතියි. ඒකම අපි ලක්ෂාන් සඳකෙන් කැඳවනවා මුල්ම වතාවට මේ පන්දු යවන්නට ලෝකේ දක්ෂතම චයිනමන් පන්දු යවන්නේ. ඒකම ශ්‍රී ලංකා ආසියානු කරේ බිහි වූ පළමු චයිනමන් ක්‍රීඩකයා හැටියට හඳුන්වනවා. ඉන්දියාවෙත් පාකිස්තානෙත් බංග්ලාදේශෙත් ශ්‍රී ලංකාවත් ගත් කල ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්නට චයිනමන් පන්දු යවන්නක් හැටියට එක්කෝ පළමු ක්‍රීඩකයා දුර්වල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් ඉතාමත් පාසු තීරණයක විශ්වකල විනිශ්චයකාරවරයාට පළමු පන්දුව විතරම සාර්ථක නැහැ. ඔව් මොහුගේ එක්තරා අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් කියන්න ඕනේ. ඔහු ටිකක් දුර්වල පන්දු යවනවා වැඩියෙන්. නමුත් හොඳ පන්දු එක්ක දුර්වල පන්දු ටිකක් වැඩියෙන් යවනවා. ඒක තමයි තියෙන එකම අඩුපාඩුව. ඒක හදාගත යුතුයි. මොකද එහෙම නැත්නම් විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යවන්නේ ඇත්තටම. මොකද චයිනමන් පන්දුව ගැන කතා කරද්දී විශේෂයෙන් මේක දකුණින් ඕෆ් බ්‍රේක් පන්දු යවන ආකාරයෙන් තමයි ඔහුගේ පන්දුව යොමුවන්නේ පිටිකරුවාට. ඔව් බොහොම අමාරු ආර්ට් එකක් මේක මේ කලාවක්. හරි අමාරුයි මේක. විශේෂයෙන් පන්දුව පාලනය කරන්න හරි අමාරු කලාවක්. මේ මැණික් කටුව උපයෝග කරගන්න සෑහෙන අමාරුයි. ඉතින් අපි දකිනවා මේ චයිනන් පන්දු යවන්න නිතරම ලූස් බෝල්ස් දෙන්න බලනවා වැඩි. ආවරණය පන්දුව දෙන අවස්ථාවේදී දෙවි යනවා. තමත් පාසු තීරණ කෙරට ගන්න පුළුවන්. හරියටම අඟල් 9 කල්ලු 3 අතර පරතරේ පාදයේ පන්දුව වදින්නේ ලකුණු අතර සිටි ප්‍රමුඛගේ ඉනිම මේ නිමාවන්නේ. ඉතාමත් පාසු තීරණයක්. හොඳ පන්දුවක් එච්චර දන් කැවුනේ නැහැ. ප්‍රමෝද් මං හිතන්නේ බැලුවේ මිඩ්විකට් කලාපයට පන්දුව යොමු කරන්න. ඔය අතර වාරයේදී නතර වෙනවා. නෝ බෝල් පන්දුව නිර්ණය කරනවාද බලමු. බොහෝ විට නෝ බෝල් පන්දුවද නැද්ද යන පරීක්ෂා කර බලන අවස්ථාව. නීති අනුකූල පන්දුවක් විය යුතුයි. අපට දක්නට ලැබෙන රූපරාම අනුව පිටිකරුවා ඒ අන්තයෙන් කැමරා කෝණය තරමක් ආවරණය කරත් අපිට පේනවා පාදය තබා තිබෙන්නේ නීති අනුකූල පන්දුවක් හැටියට. දෙවියන් ක්‍රීඩේ බාර සංඥාව ලබා දෙනවා. කතක යන්ත්‍රය මගින් නැත්නම් වෝකි ටෝකි මගින්. මේ පුනරූපණය තමත් පාසු දෙන්න. පන්දුව වැදිච්ච ගමන් සඳකෙන් මං හිතන්නේ දැනගත්තා මේක අප්පා අවුත් දෙන්න තිස්සලා උගේ මූණෙන් කියුණා ඔහු අවුට් කියලා. මං හිතන්නේ ඒක හරහට ගැහිමින් තමයි උඩ පන්දුව මිස්සුනේ. අනේ එතන ඒකට මේ හුඟක් අය කියන මේ ක්‍රොස් පාරවල් හරස් පාරවල් ගැහුවොත් දෙවියන් දින අවස්ථාව ඒකෙන් වෙන්නේ මං හිතන විදිහට මම දන්න ආකාරයට පන්දුව හරහාට පාරවල් එල්ල කරද්දී පිටේ වදින්න දෙන සම්බන්ධතාවය අඩුයි. ඔව් බැට් එකේ මූණට වැහෙනවා. ඉතින් අඟල් දෙකක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි ඉතින් එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ. හරි අමාරුයි එකෙන් පන්දුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් සල්මෙන්ඩස් ඒ පාදේ ආබාධද නෑ එසේ නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිල නොවන ආරංචි මාර්ගයේ ඉන්දියානු කණ්ඩායම නායකත්වයේ රෝහිත් ශර්මාට ලබා දෙන බව තිබෙන විරෝධ කෝලි විවේකන්න තීරණයක් තියෙනවා. ඔව් මමත් දැක්කා ඒක කොහේ හරි පත්‍රේකාරී ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි කොහේ හරි මම දැක්කා රෝහිත් ශර්මා තමයි නායකත්වය ලබා දෙන්නේ කියලා. අදිශ්‍ය 32ක් රමේෂ් එක ලකුණක්. අපි දැක්ක කලින් අදිශයයි ප්‍රමුඛයි හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්තුවා.
ඉතින් ඒ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට අධිශයට හොඳ සහයෝගයක් දෙන්න පුළුවන් නම් තවදුරටත් මේ ක්‍රීඩාවේ රැඳී හිටින්න තරඟේ රැඳී හිටින්න පුළුවන් මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායමට. අඳු 31යි ලකුණු 54යි ඒ හතරවන තුන්වන කඩුවේ සම්බන්ධතාවය වර ඔබ කතා කරපු සම්බන්ධතාවය. ඔව් මම හිතන්නේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඒකෙන් මම හිතන්නේ යම් කිසි මට්ටමකට ස්ථාවරත්වයකට ආවා. අවස්ථාවකට ඒ විකට් එක අනවශ්‍ය වෙලාවකට තමයි දැවි ගියේ. මම හිතන්නේ ඔහු මිඩන් කලාපයට වගේ ඒ පන්දුව එල්ල කරා නම් එක ලකුණකට මම හිතන්නේ ඒකෙන් බේරෙන්න තිබ්බා. කලකුණයි 9 වෙනි පන්දුවාරේ නිමා වෙද්දී ලකුණු 79යි තරම්ම දැන් ඔවුන් ඉන්න ස්ථානය ගැන කතා කිරීමේදී සාමාන්‍යයෙන් තම තරගය සමබරයි. බොහෝ විට ලකුණු දැන් පන්දුවාර 9කදී ලකුණු 79ක් ලබා ගත්තා නම් තවත් ලකුණු 121ක් පමණයි ලබා ගන්නට තිබෙන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ 122ක්. ඔව් මේක අසීරු නැහැ. නමුත් දිගින් දිගටම ළඟ විකට්ස් වැටුණොත් තමයි මේක අපහසු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී තව සම්බන්ධතාවයක් අවශ්‍යයි. රමේෂ් මෙන්ඩිස් කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ එක්තින පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ 20යි 20ටත් ඔහු සෑහෙන හොඳින් ක්‍රීඩා කරාවි කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි පසුගිය බංග්ලාදේශ සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම විශිෂ්ට ආකාරයෙන් තරඟාවලිය තුනම ජයග්‍රහණය කරා. තුන්කොන් තරඟාවලිය, ටෙස්ට් තරඟාවලිය සහ ඒකම 20යි 20 තරඟාවලිය. නමුත් අවසනාවට වෙන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩා කරපු තනතිල් දෙකම ICC මගින් උචිත නැති ආකාරයකට උන්ට මේ තීරණ ලබා දී තිබුණා. මේ තනතිල්ල සකස් කිරීමේදී එක තනතිල්ල පන්දු යවන්නට වැඩිම උචිතයි, ඊළඟ තනතිල්ල පන්දුර පහර දෙනට පළමු තනතිල්ල පිටිකරවන්නට වැඩිම උචිතයි, දෙවන තනතිල්ල පන්දු යවන්නට වැඩිම උචිතයි කියලා. ඉතින් මම ඒ අවස්ථාවේදී ඩේවිඩ් බූන් තරඟ තීරකවරයාගේ ඒ සටහනේ නැත්නම් ඒ පැමිණිල්ලක් සඳහන් කරලා තිබුණා. ඔව් මටත් ඒක ටිකක් මේ තේරුම් ගන්න අසීරුයි. මොකද පළවෙනි එකේදී ඒකෙත් ලකුණු අඩු කරලා තියෙනවා, දෙවෙනි එකේදී ලකුණු අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් තනතිල්ල පිළිබඳව ගණනය කිරීමේදී විශේෂයෙන් ගාමිණීසලට තමයි අපේ මිත්‍රයා තමයි තනතිල්ල සකස්. ඔව් මම හිතන්නේ ගාමිණී තමයි සංචාලන සම්බන්ධයෙන් ඉන්නේ. මොකද ICCN මේ ටෙස්ට් තරඟ පවත්වන්නට පෙර වෙන එහෙම නැත්නම් ඒ ක්‍රීඩා පිටි පිළිබඳව තනතිල්ල පිළිබඳව ඔවුන් අධීක්ෂණය කරනවා. ඉතින් අනතුරුව තමන්ගේ රටේ ඉන්නේ තනතිල්ල සකස් කරන තමයි ඒක බාර දෙන්නේ තනතිල්ල සකස් කරන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ගොඩ්ෆ්‍රි ඩාබරේට ගාමිණී සිල්වා බංග්ලාදේශයේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ඔවුන්නේ සකස් කරන්නේ ඔවුන් ලබා දෙන ඒ නිර්ණායකයන්ට අනුව මේ තනතිල්ල වල ටෙස්ට් තරගයකට පවත්වද්දී කොයි ආකාරයෙන්ද හැසිරියොත්. නමුත් තමන්ගේ රටේ ක්‍රීඩා කරද්දී බොහෝ විට අපි දන්නවා තමන්ගේ රටේ ක්‍රීඩකයන්ට උචිත ආකාරයෙන් තමයි අවසානයේ සැකසෙන්නේ. ඒ එහෙම වුණත් ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමිතිය තිබිය යුතුයි. ඔව් මම හිතන්නේ නැත්තම් ඈත අතීතයේ අපි දැක්කා ඉන්දියාව වැනි රටවල් මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා කිරීමට ඉතා අසීරු තනතිල් ලබා තනතිලි අද මා විශේෂයෙන් එයාලින්ම පන්දු එලවන්නේ අප මේ විශ්ව විචාරය ගෙනෙන දෙසටයි. එවරත් ලකුණු 4ක්ද 6ක්ද 7යි ලකුණු 4යි. ඒ සමගම 10 වන පන්දුවාරේ නිමා වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 87යි කඩලු 3යි විශ්ව විචාර වෙනසක්. කෙවින් එකතු වෙනවා. කෙවින් නිමෙල එකතු වෙන ඉංග්‍රීසි භාෂෙන් සුමිත්‍ර වර්ණගොඩ සුරේස. Welcome back to the ground. Single taken off at the halfway point of the innings is over. 10 overs gone, 87 for 3, tracking it at 8.7. The required run rate less than 12. Now I'll tell you this, Sundakan will be having his tail up
with this many runs to play with. Already picked up a wicket. There we are, the singles coming in, but singles are not going to hurt the Colombo Cricket Club's cause here. 112 required from 58 deliveries. There we are, playing a miss, trying to be cute there, Ramesh. Alishananekar has gone about his business in his own merry way. You just seem to have a massive role to play in this run chase. Big heave, bottom of the bat, no run taken. Fuller delivery, there we are. Couple of runs taken there, little misfield out in the deep. Nicely timed, you'd have to say. But once again, the boundaries not coming as regularly as the Bloomfield batsman would like. Here we go, Ramesh Mendes. Wideish delivery, played out to the covers for a single to retain the strike. 5 runs off that over. 92 for 3. 109 required now from 9 overs. That's 54 deliveries. So they really have to start going at some point. Still plenty of time left in the game. Just past the halfway point of its innings. But you'd expect them now to increase the tempo of their run scoring. Find the boundary at regular intervals. Well, taking the aerial route then, I think that's well cleared the boundary. Yes, it has. Well, we talk about the boundaries being found, and here's a good example of that. This is out of the ground. Take a look at this. Fantastically well struck. That. There he is. It's out onto the road, just behind us. So watch out if you're traveling down Park Road. A run chase like this, you'd expect plenty of more hits like that. Ramesh Mendes couldn't find the middle in the previous over, but off the first ball of this Hasaranka's over, finds the 6. Goes again and gets it again. That's another massive blow. 2 sixes in a row. Ramesh Mendes now cutting loose. The target into double digits now. The keeper coming across, having a chat with Hasaranka just in his ear. So was the skipper. He's giving it some air. He's trying everything. Ramesh Mendes just swinging through the line, making good contact on both occasions. We'll see what else he has to offer here. Yes, firmly struck once again. A shortish delivery. And you'd have to say well stopped by the bowler. Was under pressure. But Ramesh Mendes now in the zone. There we are, well done by the fielder there. Short third man. Actually, it's more of a backward point kind of position, so it runs behind, immediately behind the wicket keeper. Goes straight, really make it 3, yes. Let's see what the umpire says. 1 bounce into the boundary, 4 runs. So Bloomfield now getting a move on. Dead straight, absolutely dead straight.
right above the bowler's head, right above the umpire's head. And fantastically well played. And a single taken. Smart cricket this. 15 runs coming off that over. Make that 17, I beg your pardon. So 92 now required from 48. 109 for 3 after 12. All right, here we go. 92 runs required from just 48 deliveries. And Ramesh Mendis getting a move on. Adish Nanekar has been out there for the entirety of the innings. So now really it's all about keeping that momentum going. 17 runs coming off that previous over, inclusive of 2 sixes. Ramesh Mendis, he may not have got a bat yesterday, but he did pick up 2 wickets with his bowling. We'll see what the young man has to offer. Of course, he's taken a single and kept the strike from the previous over. Manuel De Silva now replacing Lakshan Sadakan. Shuffling across, laying it down to long on for a single, sending the strike over to Adish Nanekar. Nanekar with an innings of 26 not out yesterday against Panadura over at the Valisura grounds. Does better that here with 41 from 28 so far. Well disguised slower ball. Runs required from 46 deliveries, almost 12 runs and over required. It's not impossible, but they do have to keep that momentum going, keep that flow of boundaries stemming in. There we go, another well-disguised slow ball, running the first one hard. They'll be looking for the second. Well fielded in the end, a lot of pressure put in. Good short ball there. So mixing it up is the young man Manuel De Silva, all of 19 years old. Former the Peterite. Did make his T20 debut yesterday. And another slower ball. Batsman not getting the full purchase of that. Again, well disguised.
That's another beautifully ball, slower ball. It's been an excellent over by the young man. No boundaries, just 5 runs conceded. 114 for 3 after 13 overs. A change in commentary now. Lane right back, Sine Nandavira. බොහොමස්තුතියි කෙවින් මේ වන විට බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම කඩලු 3යි ලකුණු 114යි. ඒ අනුව තාමත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු අත්හැර නැහැ. පන්දු 42යි අවශ්‍ය කරන ලකුණු සංඛ්‍යාව 87යි. ඊළඟ තරගය සඳහා පෙර පුහුණුවක යෙදෙන ආකාරය ශ්‍රී ලංකා යෝධ හමුදා සහ පානදුර කණ්ඩායම් අතරයි දෙවන තරගය ආරම්භ වන්නේ. තරගය සවස් 2ට ආරම්භ වීමට නියමිතයි. රමේෂ් ලකුණු 28ක්, අදීශ ලකුණු 43ක්. මදුශංක කෙටි පන්දුව වයිට් පන්දුවක් සංඥා කරන විනිශ්චයකාරවරයා. පුරේසට ඉහළින් යවන්නට පුළුවන් එකම පන්දුව හැටියට සංඥාව ලැබෙන එක පන්දුවක් පමණයි. මං හිතන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ස්ථානගත වීම අනුව බොහොම පැහැදිලි ඔහු ඉස්සරහට පතිකරන බෝල් එක තමයි බලන් ඉන්නේ. එම නිසා වෙන්න ඕනේ මේ. නමුත් හිතට ඉහළින් ගියා වාසනාව කරන්නේ. මෙවර ඉහළින් පන්දු එල්ල වෙන්නේ මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අධ්‍යසට. අශාන් ප්‍රියංචන් නායකයා පන්දුව නතර කරගන්න වර බිම්පත දෙන පන්දුව. ලකුණ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 116යි. මම හිතන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඔහුගේ ක්‍රීඩා විලාසය වෙනස් කළ යුතුයි. ඔහු හැම විටම එකම ස්ථානයට යන්නේ නැතුව වරින් වර ඔහුගේ ස්ථානය මාරු කිරීම වෙනස් කළ යුතුයි. මෙවර පොල් පහරක් එල්ලවන්නේ අදීශගෙන්. කලකුණ පමණයි. ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නතර කර ගන්නවා. කුසල් මෙන්ඩිස් 20 බංග්ලාදේශ තරග දෙකේදීම අර්ධ ශතක ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ජයග්‍රහණයට මග විවර කරා. ඔහු තරග දෙකේම වීරයා සහ තරගාවලියේ වීරයා සම්මාන දිනාගත්තා. මෙවරත් වේගය අඩාල කරමින් ලහිරු මදුශංක පන්දුව යොමු කරන්නේ. කලකුණයි. නැවතත් කුසල්. ඇත්තටම ලහිරු මදුශංකට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා වේගය අඩාල කිරීම. එතකොට බවුන්සර් පන්දු, යෝකර් පන්දු යැවීම ගැන. ඔහු මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් එක් දින සහ 20 තරඟ වලට වඩාත් උචිත අන්දමින් තමයි පන්දු යවන්නේ. කඩු දෙකක් දවාගෙන තියෙන ලකුණු 15ක් ලබා දීමේ වන විට ලක්ෂණ සඳකන් ස්වීපකව දෙසින් පන්දුව නතර කරගන්නේ. මේ ප්‍රධාන ලකුණු පුරේ ලකුණු 200 ඒ සටහන් වී තිබෙන CCC කණ්ඩායම ලබාගත් ලකුණු. නැවතත් වලාකුල් වලින් මද වලාකුල් කීපයක් ඉහළ ආකාශයේ දක්වන ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් හිරු සැගවී ගොස් තිබෙන. ඉල්ලීමක් කරන අවස්ථාවේදී තරම හොඳින් වේගවත් ඉල්ලීමක් නෙමෙයි මේ පුනරූපණය. මම හිතන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් එකම පැත්තට තමයි පන්දුව පහර දෙන්න හදන්නේ මිඩ්ගත් කලාපයට. නමුත් ඔහුට ඊට වැඩිය හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු බලන්න ඕන ඔෆ් ස්ටම්පෙන් එළිය පතිතන පන්දු වලට ඔෆ් සයිඩ් එකට පහර දෙන්න. වටේටම පහර දෙන්න පුළුවන්කම තමයි මම හිතන්නේ හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ලක්ෂණය. මොකද
එකම අන්තයකට පහරවල් එල්ල කිරීමට පන්දු යවන්නේ නැහැ කොහොමද? නැහැ. මෙවර යෝකලෙන්ති පන්දුව පතිතවන්නේ තරමක් හොඳ සෑන් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් පමණ එකතු වන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී ෆ්ලික් පහරකින් මේ ඉහළ ආකාශයේ අපිට දක්නට ලැබෙනවා වලාකුළු කීපයක් එකතු වන ආකාරය. නමුත් ආසන්න වර්ෂාවක තර්ජනයක් නැති වුණත් හිරු වරින් වර සැඟවී තිබෙන්නේ වලාකුළු යටින්. ඔව් මම හිතන්නේ අද දවස පුරාම අපි දැක්කේ නෑ ඉරු රශ්මිය පැතිත වෙනවා. සෑහෙන මේ නමුත් අධික රශ්නයක් තිබුණත් සිසිල් සුළං රැල්ලක් හමා යනවා ගතට සිසිලක් ලබා දෙමින්. අන්ධකාර භාවයක් තමයි උදේ ඉඳලම තියෙන්නේ. නමුත් වහින ලකුණුත් හරියට අපිට මෙතන පේන්නේ නැහැ. වරින් වර පහළ වෙනවා. බ්ලූම්ෆීල්ඩ් 120යි පන්දු වර 14ක් නිමයි. පන්දු 36යි ලකුණු 81යි. මනිල්ක තමාගේ දෙවන පන්දු වරය යවන්නට සූදානම. තුන්වන පන්දු වරය පන්දු වර 2යි ලකුණු 18යි ලබා දී තිබෙන්නේ. එක පන්දු වරේ ලකුණු 9ක් නෙවෙයි අපි අර මුලින් කිව්ව ක්‍රීඩකයා වේග පන්දු යවන්න. එයාලෙන්මයි පන්දු එලවන්නේ lofted on drive පහර කෙලින්ම පදවන්නේ පැති විකට්ටුවේ වහලේ දැල මත පන්දුව රැඳී තිබෙනවා ඔබට දක්නට ලැබෙනවා. සෑහෙන උත්සාහ දරන නෙමෙයි පන්දුව ආපසු ගන්නට නම්. තාම හොඳ පහරක් සෙන මම කලින් කිව්වා වගේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් දාම හොඳ T20 සහ එක්දින ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන් ඔහුගේ හැකියාව තමයි ඔන් සයිඩ් එකට පාරවල් එල්ල කිරීම. වැඩි රුචිකත්වයක් දක්වන්නේ ඒකටයි. I think මම හිතන්නේ ඔහු විකට් එකේ රැඳී සිටියොත් අධිශ නායකයා සමග සෑහෙන තර්ජනයක් වෙන්න පුළුවන් CCC කණ්ඩායමට. අතරේ ක්‍රීඩකයා එක පහරින් පන්දුව බිමට දා ගන්නවා. දැල මත රැඳී තිබෙනවා. රමේෂ් ලකුණු 37යි අධීෂ ලකුණු 45යි. වේගය අඩාල කරමින් එවලද ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. අවසානයේ පිටකරුවා බලා සිටිය පන්දුව තමන් වෙත එන තුරුම. අවස්ථාවකට ඔහුට ඒක මං හිතන්නේ ගැප් එකට ගහ ගන්න බැරි වුණා. නමුත් ලේසියෙන්ම හතරේ පාරක් ගන්න පුළුවන් පන්දුවක්. රමේෂ් ලකුණු 38යි පන්දු 24යි. අධීෂ ලකුණු 45යි පන්දු 33යි. එවරනම් දුර්වල පහරක් එල්ලවන්නේ කෙසේද උඩ පන්දුවක් ආකාරයෙන් ඉහළින් ආවත් කළුරකින්න ඉදිරියේ පන්දුව පතිතවන්නේ. දුර්වල පහරක් මම හිතුවා මේකට ස්ක්වයර් එක මිඩ්විකට් කලාපයට ලේසියෙන් පහරක් එල්ල කරන් තිබ්බා. හරියට ස්ථානගත වුණා නම් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න තිබිච්ච පන්දුවක්. මේ දක්වා අධීෂ හොඳින් පන්දුවට පහර දීලා තියෙනවා. නිරපරාධය ඔහු මේ අනවශ්‍ය පාරවල් ගැහිමට යෑමෙන් ලොකු හානියක් වෙනවා. ආරක්ෂාකාරීව ලකුණක් එකතු කර ගන්නවා 46 වෙනි ලකුණ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සංවිධානය කරන ලබන අන්තර් සමාජ පන්දුවාර 20යි 20 තරගයක් සමගින් ඔබ එකතු වෙලා ඉන්නේ කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේදී. මේ සජීවී විකාශනය ඔබ වෙතගෙන ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සමාදර අනුග්‍රහයෙන් පාව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් වයිඩ් පන්දුවක් හැඩට එල්ලවන්නේ දුර්වල පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මනිල්කට පන්දුව පාලනය කරන්න හැකියාව ලැබුණේ ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් මං හිතන්නේ මූලේ ඉරියව් වලින් පේනවා මනිල්ක දැඩි පීඩනයකට හසු වී තිබෙන ආකාරය. මං හිතන්නේ ඔහු එච්චර ඔළුවට දවක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ට පුළුවන් නම් දෙමින් පන්දු යවන්න තමයි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. වේගය වැඩි කරගන්නට හොදර උත්සාහයේදී ඔහුගේ ඒ පන්දුව අතින් ලිස්සා යනවා. ඔව් මම හිතන්නේ යම් කිසි ලිස්සීමක් වුණා. එතන ඒකයි මේ පන්දුව ඒ විදිහට කියේ. මෙවරත් ඉහළින් මේ පන්දුව එලවන්නේ කෙලින්ම ලකුණු 6ක් හැටියටයි සටහන් වන්නේ. පන්දුව තාප්පෙන් එහා පැත්තේ කෝල්ස් ක්‍රීඩා පිටියේ දෙවටක් තිබෙනවා.
දෙවට අතරටයි පන්දුව පතිතුන ආකාරයේ දිස්සන බලමු. මම හිතන්නේ මේ වගේ ෆුල් බ්ලේඩ් එකෙන් පන්දුවට පහර දීම තමයි අදීශගේ හැකියාව. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් කියලා. ඔව්. ඉතින් ඔහු බලන්න ඕන ওই විදියටම කන්ටිනියු කරන්න. ඒ පන්දුව අර මීට පෙර මනිල්ගේ අවන්ලද පන්දුව තාමත් උඩ පන්දුව නිසා උඩ මනස සකස් කරගන්න ලැබුණේ නැහැ මං හිතන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි යම් කිසි පීඩනයකට රැස් වෙලා තිනවා. මම වැරදි නම කිව්වේ අදීශ නෙමෙයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් තමයි ඒ 6 පාර එල්ල කරේ. මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාගාරය උන් බලාපොරොත්තු දල්ලාගෙන ඉන්නවා මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නට. 15 වෙනි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන අවසන් පන්දුව. පන්දු 31යි ලකුණු 62යි. මෙවර පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා දෙසටයි පන්දු යොමු කරේ ස්ක්වයර් කට් පහරකින් ලකුණක් එකතු වුණා. රමේෂ්ගේ 45 ඒකම 140 වන ලකුණයි ඉනිමේ එකතු වුණා. ඔව් දැන් ඔහු අධිශනානක්කාරගේ ලකුණු සංග්‍රහයට බොහොම කිට්ටු වීගෙන ඉන්නවා. තවත් ලකුණු 61යි ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දු 30යි ලකුණු 61යි. one team one nation ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිෂ්පාදනය. දසිත් අබේරත්න කළුරකින් හැරෙට කටයුතු කරන්නේ. රමේෂ් අදීශ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන 4 වෙනි කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය අපි බලමු. දිනේෂ් කුමාර් අපේ ලකුණු ශ්‍රාවකයන් මිත්‍රයාගේ ලකුණු 65ක සම්බන්ධතාවයක් 4 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. මම හිතන්නේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම සෑහෙන ශක්තිවත් තත්වයකට ගේන්න මේක මුල් වුණා කියන්න පුළුවන්. දැන් ඕන් ඉන්නේ හොඳ තැනක මේ මං ඉන්නේ ලකුණු 60ක් පන්දු වාර 30කදී ඔව් ලබා ගන්න එක තරම් අපහසු නෑ. පන්දු 30ක් තියෙනවා ලකුණු 61කට. සාමාන්‍ය එක පන්දුවකට ලකුණු දෙකකට පොඩ්ඩක් වැඩි. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් හැටියට පිත්තේ යාන්තම් වෙදී කළුරගිනි ක්‍රීඩකයා අතර පදන ඔහු උසෑදරුවේ ලහිරු ගමගේ යවන්නලද පන්දුව නිදලයන්ට උසෑදරුවේ නමුත් පිත්ත හොයාගෙන පන්දුව යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී ඔහු නිදලයන්ට ඉඩ හැරලා අවසන් මොහොතේ පිත්ත ඉදිරියට ගියනවා. ඔය ඔව් මං හිතන්නේ ඔහු අයින්නාට පිත්ත ඔහුට අයින් පන්දුවේ මාවතෙන් අයින් කරගන්න බැරි වුණා. මම කිව්වා වගේ රමේෂ් මෙන්ඩිස් නිතරම බලාගෙන ඉන්නේ ඉස්සරහා පතිතේ පන්දුවට. නමුත් පන්දුව චුට්ටක් ලෙන්ත් එක පොඩ්ඩක් කොට වුණාම මම හිතන්නේ ඔහුට තියෙන ඔව් ඔප්ෂන්ස් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ ක්‍රීඩා විලාසයේ යම් කිසි මට්ටමින් ඔහු තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඕනේ. මොකද ඔහුව දැනගත්ත ගමන් කෙටි පන්දු අනිවාර්යෙන් යවනවා. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් පන්දු යවන්නෙක් සහ පන්දු යවන කණ්ඩායමේ නායකයා මේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්ගේ දුර්වල කලාප මොනවාද හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන කලාප මොනවාද කියලා හොඳින් නිර්ණය කරනවා. උඟ කවස්සාවදී තරගයට එන්නට පෙර ආතුවත් ඔවුන් සාමාන්‍යයෙන් පාසල් මට්ටමේ එකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ ඒකම අන්තර් සමාජ මට්ටමේදී ඔවුන්ගේ දුර්වල සමහර ක්‍රීඩකයෝ ආපම දන්නවා ඔහුට කෙටි පන්දුව තමයි දෙන්න ඕන මුලින්ම කියලා. ඒව මානසිකව වැටුණා. ඒ වෙන ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා පිටිය සකස් කරන විටම පිටිකරුවා මානසිකව වැඩි ඉවරයි. අනිත් එක තමයි මේ පිටිකරුවන් තමන්ගේ දුර්වලතා මොනවද කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දුර්වලතා වැඩි දියුණු කිරීමට වුන් දුර්වලතා නැති කරගන්න. ඔව් නැති කරගන්න වුන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. නමුත් සමහර අය අපි දකිනවා මුළු කැරියර් එකේ මේගොල්ලන්ගේ එක්ක කෙටි පන්දුවට බයයි නැත්නම් දුර්වලයි. ඉතින් එවැනි දුර්වලතා අරගෙන යනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඕන දුර්වලතාවක් අපිට මගහරව ගන්න පුළුවන් හරියමං පුහුණු වීමෙන්. පුහුණු වීම සඳහා හොඳ පුහුණු කරුවන් අපේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉන්නවා. එකම ඔහුගේ අන්තර් සමාජ මට්ටමේ කතා කර හොඳ පුහුණු කරුවන් ඉන්න ඕනම අවස්ථාවක ඕනම ක්‍රීඩකයෙකුට මම ඒ ගැන මේ පන්දුවෙන් පස්සෙ කතා කරන්නම්. අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඔබත් ප්‍රධාන පෙළේ පුහුණු කරුවෙක් කියලා කටයුතු කරන වසර ගණනාවක්. ඒකම අපි දන්නවා ඕනම පාසල් ක්‍රීඩකයෙකුට ලංකාවේ ඕනම තැනක ඉන්න ක්‍රීඩකයෙකුට නිමිලේ අවශ්‍ය කරන උපදෙස් ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා
ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියේ තිබෙන ඒ පුහුණුවේ මධ්‍යස්ථානවල මම හරිද? ඔව් එතනට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පළාත් පුහුණුකරුවන්ගේ සංචිත තියෙනවා. ඒවට යන්න පුළුවන්. පළාත් පුහුණුකරුවෝ ඉන්නවා. ඉතින් හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකට ඇත්තටම පුහුණු කිරීම සම්බන්ධව. දැන් ලංකාවේ අපි උදාහරණයකට කිව්වොත් අපි කියමු අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් තිස්සමාරාම පැත්තේ ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. උට කෙලින්ම ඔහුගේ වරදක් තියෙනවා කියලා පන්දුවේ ඉරියව්වේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් උට කෙලින්ම කෙතරම්ද ඇවිල්ලා උට පුළුවන් දේ වරදක් තියෙනවා කියලා බලාගන්න නැත්නම් මුලින්ම දිස්ත්‍රික් පුහුණුකරුවෝ සම්බන්ධ හරහා එනවා නම් තමයි වඩා හොඳ. ඒ හරහා එන එක තමයි හොඳ. නමුත් ඔහු කෙලින්ම ආවත් මං හිතන්නේ අපේ පුහුණුකරුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම ගෙන්නලා ඔහුගේ බලනවා. නමුත් අර වෙන්නේ හුඟක් කරදරයි ඔක්කොම කෙලින්ම එනකොට ඒ හින්දා පුහුණුකරුවන් හරහා පළාත් පුහුණුකරුවන් හරහා එන්න තමයි අනිතරම කියන්නේ. ඒ තමත් වැදගත් මං හිතනවා අපිත් එක්ක අද නිවාඩු දිනේ එකතු වෙලා ඉන්න ඒ පළාත් පාසල් පුහුණුකරුවන් පාසල් ආචාර්යවරුන් ඒකම අන්තර් සමාජ මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් මං හිතනවා දෙමව්පියන් උනත් මේ බොහොම හොඳ උපදේශයක් ඔබ ලබා දුන්නේ. ඒ තමත් වැදගත්. ලකුණු 143යි කඩලු 4යි තවත් කඩලු 6ක් තියෙනවා. පන්දු 27යි ලකුණු 58යි. ඉතාමත් තියුණු තරගයක් දැක බලගෙන මේ අවස්ථාව අපි කුසල් මෙන්ඩිස් දේශාන් මොනවීර දියත් කර ඉනිම වගේ ඉනිමත් දැන් දියත් කළ යුතුයි. ඔව් මෙන්න තවත් ලකුණු 4ක් කියපු ගමන්ම අනුක් ෆර්නැන්ඩෝගේ පිටේ. අනුක් ෆර්නැන්ඩෝ එල්ලා මං හිතන්නේ සෑහෙන අර ඔබ කිව්ව පන්දියවන අතරාද ඔබ කිව්ව ඔහු පිටෙන් ඔහුව පන්දියවන්නෙක් විදියට තමයි අපි එක්කන් ගියේ. නමුත් ඔහුගේ පන්දියයි මෙච්ච සාර්ථක නෑ. පන්දුවට පහර දීම සාර්ථක හින්දා අපි ඔහු කණ්ඩායමේ තියාගත්තා. මොකද අපේ ගෙනිච්ච පන්දු පිටිකරුවෝ ෆේල් වුණා. ඉතින් මොහු තියාගත්තා. මොකද සංචාරය? සවුත් ඇෆ්‍රිකා මේවරත් ඉහළින්ම පන්දු එල්ලවන්නේ ලකුණු 4ක් පිටම පන්දු දෙකදී ලකුණු 4ක් හතරේ පාරවල් දෙකක් මේ බ්ලූම්ෆීල්ඩ් ක්‍රීඩාගාරයේ ක්‍රීඩකින් අවදි වී තිබෙනවා තමගේ සහෝදර ක්‍රීඩකයා ප්‍රහාරාත්මක පිටිහර්මය දියත් කරදී. ඔව් මං කිව්වා වගේ ඔහු ඇත්තටම තුන් ඉරියව්වෙම කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩකෙක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔහු සහභාගී වුණ සවුත් ඇෆ්‍රිකා සිම්බාබ්වේ සංචාරයට මං ඉන්න අවුරුදු දෙකකට පමණ පෙර විශේෂයෙන් ප්‍රධාන පුහුණුව විශේෂයෙන් සිම්බාබ්වේ 4 මැච් එකේදී අන්තිමට අපිට ලකුණු 200 ගානක් ගහන් තිබ්බ 4 වෙනි දවසේ සෑහෙන විකට් එක සෑහෙන කැරකෙනවා බිමින් එනවා වගේ විකට් තිබුණේ. අපි මෙයාව යවුවා නයිට් වොච්මන් විදියට. ලකුණු 60ක් ගහලා අර දිනන්න අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ගහලා මැච් එක මං හිතන්නේ දිනනකම්ම ක්‍රීඩා කෙරුවා. ඉතාලම හොඳ ඉනිමක් ඒ වෙලේ ක්‍රීඩා කෙරුවා. මේ පන්දුව තෝරා බේරාගත්තේ නෑ. ඔහු කෙටි පන්දුවක් කියා හිටුවා. කෙටිම පන්දුව. නැවතත් මම කියන්නේ අනුගේ කෙටි පන්දු වලට ටිකක් දුර්වලතාවයක් ඇත්තටම තියෙනවා. ඒක තමයි ලහිරු ගමගේ දන්නව ඇති. ඔව් ඒක තමයි මේ ක්‍රීඩකයෝ දන්නවා වුන්ගේ මොනවාද මේ දුර්වලකම් කියලා. හොඳයි පන්දුව අර 16ක් නෙමෙයි විසර විචාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි පදයෙන් එකතු වන්නේ කෙවින් ඩිමෙල් සමගින් සුමිත්‍ර වර්ණකුල සූරිය. Well, here we are. They're certainly making a fist of this run chase is Bloomfield. Ramesh Mendes did play a fantastic innings earlier. And now Adi Shanadekar, who's been out there for a long time, has to see his side through. 50 runs required from 23 deliveries, not impossible by any means. But they want to leave as low a target as they can in that last over, less than 20 if possible. Yeah, I think they need one big over from here onwards. At least 15 runs, and which would make it easier. And both batsmen are quite capable of hitting the ball out of the grounds, so he will have to be very There accurate. we are, flighted straight down the ground. Fielder comes around, keeps it down to a single, well fielded in the end.
Adi Shinanekara hasn't really been striking it as well as he would have liked over the last couple of overs. Not really finding the fluency that he did at the start of his innings. What I noticed was whenever he tried to hit the ball too hard, he loses his timing and rhythm. So he needs to just work it around, right? Try not to hit the ball too hard, just depend on his timing. There we have reverse sweep attempted, two men out there. Another single. This will not hurt CCC's cause. Only 2 runs off the 4 deliveries of this over thus far. Lakshan Sandhakan has bowled well, has pitched the ball in the right areas and bowled at the right speeds. Another reverse sweep attempt. This time, was it taken? Yes! Another diving effort by the fielder at short third man. A top edge, lobbed up in the air. He had some trouble. He had some distance to travel. He did get there in the end. A little bit of a rough landing on his elbow. But yes, Laira Gamage with his second smart catch of the game. Adi Shinanekara's long vigil comes to an end at 48 from 40 deliveries. It's 153 for 5 now. In time it as well as he would like to. I'm not sure whether that's the right option for him, because I think this is a time that you should look to go straight down the wicket with the full blade, try and get maximum. If the ball is flighted, just try and hit it out of the ground. Absolutely, he's a powerful lad. He should have well capable of using the long handle, but here we are now, and that's another one. Well, the third umpire has been called. It seems very like the batsman seems to be walking back, but we'll wait and see the third umpire's decision what it's going to be. It looks out. Very confident the field is. The batsman already walking back. Yes, that's a legal delivery. That's absolutely fine. Yet smart piece of work. Bails off just in time by the wicketkeeper. So good stuff by Lasith Abiyaratne. A poor decision by Lahiru Samarakon. That was the first ball he faced. Try to come down without judging the ball. Ball was far away, right? And also came down. And when he felt that the ball was far away, just went for a big heave towards mid-wicket. Took his eyes completely off the ball. There we are, red light confirming that the batsman is in fact out. We have Laira Gamage now at the other end. And Lakshan Sandhakan will be on a hat-trick the next time he bowls. There we go, first ball hooked, and another catch smartly taken by the skipper this time. So the wickets crumbling now, 3 wickets in a row. 3 wickets in 3 deliveries. So the wheels coming off for Bloomfield now. Another smart catch. Fielding has been well above standard. Anuk Fernando, the latest depart. 6 runs he scored, make that 10 runs he scored off 6 deliveries. So again, short pitch delivery. Another top edge, didn't get it as cleanly as he would have liked. Running back, smart catch taken. It was never easy running backwards. So the Colombo Cricket now firmly back in the driver's seat, firmly in command of this game once again.
It looked to have been getting away from them at one stage, but they pulled it back with 3 wickets in as many deliveries. Larry Gamage. There we go, lofted down the ground. Is that going to make it all the way? Well fielded down at the ground. There seems to be another run out there. Indecision by the batsman. Might have cost him his wicket. Doesn't seem very confident, does the batsman? Wait and see. Yes, in fact, he is short of the crease. The bails are off. And he will be making the walk back as well. So that's 4 wickets in the space of 4 deliveries. Yeah, that was extremely poor running. The non-striker wanted the second run, but the striker didn't communicate properly. As a result, there was a confusion, and he ended up being run out. This is an epic collapse of epic proportions, I must say. From 153 for 4, suddenly 153 for 8. This is absolutely suicidal stuff by the Bloomfield Cricket and Athletic Club. Well fielded in the end, must be said. Pick up, well, got down to the ground, picked it up, threw it all in one motion. And right aligned with the stumps as well. Lyra Gamage knew immediately. Lyra Gamage did well to be behind the stumps to collect that throw. Usually a lot of fast bowlers will stand with their hands on the hips, looking at the ball. But on this occasion, he was in the right place to get that run out. Yes, you're absolutely right. Well done by the big fast bowler. And there we are. Finally, those stem of wickets have taken a break after runs after a long time. Be interesting to see if Sandakhan will be given the next over. He is on a hat-trick after all. He does have 1 over left. Played out to the cover, single taken. They wouldn't mind these. You'd have to say the game is well and truly out of reach now for Bloomfield. They need a monumental effort to get back into it from this stage. Ooh, beaten outside the off stump. Larry Gamage is finding some good pace. It's not the quickest of wickets, but he's doing well. Another play and a miss. So good over by Larry Gamage comes to an end. 2 overs left. 155 for 8. 46 required from 2 overs. All right, there we are. So Lakshan Sandakhan is on a hat-trick. Wait and see what he has to offer. I'm not sure if he's completely, totally aware if he's on a hat-trick. But a slip in position now.
Big heave. Out onto the leg side, didn't get all of it. Yes, a couple of runs taken. Ooh, smart work by the wicketkeeper. Loud appeal. It was a wayward throw, but the keeper did well to get the ball back onto the stumps in the quickest of times. Let's see here. It was a high ball. There he is. He throws it back. This might be very close. Ooh, he just makes it in. Take another closer look. Yes, just in. Did well to reach out with his bat, Kasud Rajitha. He's quite a tall lad. You can see the stride he's got. I can see the green light will be pressed now. There it is. Lakshan Sandakan, excellent spell for him into his final over. Here we go, the wrong one. Played out to the onside for a single yet again by the big fast bowler. Batsman switches his stance. What a fantastic grab that is. Unbelievable catch. You're going to have to see the replay of this. Fantastic dive, fantastic grab. It was hit with a bit of power, but he just lunges onto his left and fantastically taken that. That's one for the ages. Day 2 of the tournament, we're already seeing some classic catches in this game alone. That's probably the best of the lot. The skipper himself. Sandakan picks up his fourth. It's 159 for 9. Fantastic grab that. Outstanding catch, outstanding reflex catch, I would say. And these are the type of catches that will make the difference. There you see once again the level of commitment shown by the skipper is unbelievable that he held on to that. There we are. The ball was traveling at some speed, diving to his left. Did get both hands to it as well, so fantastic effort all round. Just the ideal way to take a grab like that. A smart catch. 1 wicket away now from victory. Lakshan Sandakan has bowled extremely well. He's coming up to bowl up his final delivery, a spell of 4 for 17. Exceptional figures. We're very pleased with that going forward in this tournament. There we are, single to end the over. 4 for 18 of Lakshan Sandakan's 4 allotted overs. It's 161 for 9. Final over coming up. Lahiri Madhusanka, who's been called to bowl the last over. Bloomfield 161 for 9 after 19 overs.
Heaves it onto the onside. Gets a good hit piece of that. You'd have to say it's all a little too late. But it won't hurt their net run rate in the end. Yeah, the big fast bowler quite pleased with himself after that shot. Why wouldn't he be? Any batsman would be proud of that. Another shortish delivery, another big heave, and another big six. So this ploy of pitching it halfway down the pitch is not really working for Laira Madhushankar. Yeah, looks like Rajitha is waiting for that short pitch delivery. These are short pitch deliveries, but they're not aimed at the body, so the batsman can free his arms. And another one, he's lucky to get away with that. Slower pace. Single taken off that. In the end, you'd have to say a good bowling performance denied Bloomfield what could have been almost an upset victory. Yes, I would say the fielding let them down initially. Although the CCC openers got off to a good start, Dilshan Munawira was dropped in the very first ball. Then he was again missed by the keeper. Then Kusal Mendis was dropped again. So there were about 4 drop catches plus a stumping. So all that allowed CCC to get 200 runs. On the other hand, their bowlers made a strong comeback, especially after 10 overs, and restricted CCC to a total of 200. Then batting wise, I think once again Bloomfield middle order players put some important partnerships and got to a stage where they could have reached the 200 runs, 60 runs, 50 runs in 30 balls or something like that. But then at the end, poor batting, irresponsible batting let them down at the end. Yes, you're absolutely right. They let themselves down in the field, which is probably something they'll rue. And then you'd get the other side of the coin, where these guys, CCC, performed exceptionally in the field. They've taken some smart catches, field placing is correct, and here they are with a comfortable victory. Yes. That's going to be called wide, so the inevitable victory will be delayed by another delivery. Lofted in the air. Doesn't matter, it's inconsequential what it is. Come back for 2 runs, but that's in the end you'd have to say a comfortable victory. It could have been worse for the Colombo Cricket Club. They did lose the toss. They were asked to bat first, but it was that fantastic start that they got from their 2 openers that led them to that big total. They did have their lives, they did have their chances, but they took full advantage of it. Lost their way after the halfway stage of the innings. But that fantastic start was enough to see them total 200. Didn't bat out their allotted 20, or well, lost all their wickets at least, and followed up with a standard bowling display as the Colombo Cricket Club win by 23 runs. Let's take a look at the scorecard. Here we are. Yes, Karanaika at the top of the order, not lasting long. 2, Gamage taking a smart catch. 48 for Adichanane Kara as well. Another smart catch by Gamage. Jaikori lasting only 6, falling for 6. Head to up there. Scored some good shots for 31, and so did Mendes for 45. But after that, nothing on the right about. They lost their way to total 177 for 9. There we are. That's a fantastic bowling performance especially by Laira Gamage and Lakshan Sandagan, the picks of the bowlers, especially Sandagan 4 for 18 off his 4.
Gamage picking up 2 wickets, and so did Madhushankar. The other bowlers taking a bit of taking some stick, but good all-round performance, you'd have to say, just enough to see them through in this fantastic T20 game that they've won. Let's take a look at some of the highlights from the second innings. They are off to a fly themselves, but there we go. That was Lalu Gavage's first smart catch. Good shot, and then there were a few big hits out of the ground and down the ground as well. That was a nothing shot that was easily taken. There we go. The batsmen not afraid to use the aerial route, as you see in this innings. There we go. A lot of straight hits. That one out of the ground. Some monstrous hits we've seen already, and that was an easy decision for Hettiwata Sandhakan picking up his first. Make that his his first. Big heaves. A long handle used mightily effectively in this game, producing well over 350 runs. That was another one that left the premises, and a good short ball to dismiss Mendes' dangerous innings by Gamage. And that was another smart catch. And Daft batting that, his first ball that Anuk was facing. Stumped. Make that Samarakon, I beg your pardon. Another running catch for the captain. And this was another silly bit of cricket there. Indecision between the batsmen, leading to a run out. They lost 4 wickets in 4 deliveries at that stage. Kasim Rajitha hit out some big blows. That was a fantastic catch, the catch of the match for me so far. It was a fantastic grab by the skip himself. Some big blows by Kasim Rajitha, but all, as I mentioned earlier, inconsequential. Right, let's move to pitch side now. We've got Sine standing by the pitch. We'll see who he's got with him. Kevin, ජයග්‍රහී කණ්ඩායමේ CCC කණ්ඩායමේ නායක ආශාන් ප්‍රියංජන් මා සමගින් ඉන්නවා අපේ සුපැතුම් ලකුණු 23ක ජයග්‍රහණය කොහොමද මේ තරගයේ ජයග්‍රහණයට අඩිතාලන වෙන්නේ මම හිතන්නේ මුලින්ම පළවෙනි ඕවර 6 අපිට කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන් සහ දිල්ෂාන් මුරුවේගෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලැබුණා මම හිතන්නේ ලකුණු 116ක සම්බන්ධතාවයක් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි ලොකුම පිටුවහලක් උනේ ඊට පස්සේ ආපු බැට්ස්මන්ලා චිප් වෙලා ඊට තමන්ගේ ඩියුටි එක කරා කියලා මම හිතනවා ඒක බ්ලූම්ෆීල්ඩ් කණ්ඩායම පන්දුවර 15 නිමාද්දී ඔවුන් තවත් ලකුණු 40 ගන්න අවශ්‍යව තිබුණේ ඔවුන්ට ඉලක්කය ළඟා කරන්න හැකියාව තිබුණා ඔබ එකවරම නායකයා හැටියට මොකද්ද ගත්ත තීරණය ඔවුන් ඉතුරු ලකුණු සංඛ්‍යාව සීමා කරන්න මම හිතන්නේ කොහොමද පළවෙනි ඕවර 5ේදී අපි ටිකක් උඩින් හිටියා ඊට පස්සේ මිඩල් ඕවර්ස් වල පොඩ්ඩක් අපෙන් ග්‍රිප් එක ගියා නමුත් ලේසි නෑ මොකද ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන් සිටියා විශේෂයෙන්ම ලක්ෂාන් සඳකයන් හොඳටම පන්දු යවුවාද ඉතින් එවැනි පන්දු යවන්නන්දී ලොකු ඉලක්කයක් තිබ්බේ හින්දා මම හිතන්නේ අපිට ලේසි වුණා හොඳයි අපේ සුබවතුන් ඊළඟ තරගයේදී ජයග්‍රහණ කරන්න හැකියාව වගේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා කෙවින් අපි ඔබට අවස්ථාව සලසනවා Yes, thank you very much to our wonderful pitch side reporter there. There we go, the summary coming up for you. The Sri Lanka Cricket Major T20 tournament, the second day here. CCC totaling 200 in their 20 overs. Didn't lose all their wickets, but thanks to that fantastic start by Kusal Mendis and Dilshan Munawira, they got the runs at the board. Sachi Padran hit some big blows as well. Imran Khan, the pick of the bowlers, 4 for 35 for him. Kasan Rad picked up 2, and so did Samarakhan picking up 1 wicket. Bloomfield definitely have their moments in this game, but in the end petered out to a loss of 23 runs. Adi Shinana and Kara held the innings together with 48, and then Mendes came out towards the middle order, smashed a quick 545. Hettiwata did his bit as the top of the order as well, but Lakshan Sandhakan bowled well enough for a fantastic spell of 4 for 18 in his 4 overs. Lairu Madhushankar picked up 2 for 17, and Lairu Gamage 2 for 33 as well to see them out. CCC winning by 23 runs. We got another game coming up for you, ladies and gentlemen, in just a little while. It's the Army Sports Club taking on the Panadura Sports Club. That's coming up for you from the same ground as well. So we'll see you very soon back here at the grounds. We may have our differences, but we are of one nation, sharing
one dream. Those with unwavering hope. We fight for our pride. Disappointed by loss, we strive for streaks of victory. Ready to win the world as the world watches. We are those who seldom fall and rise stronger when we do. Determined to write our own history. For us, every moment is felt the same because we are one team, one nation. Good morning. As the captain of the Sri Lanka T20 team, I am privileged to extend this invitation to the Indian team on the special occasion of Sri Lanka's 70th anniversary of independence, which is also Sri Lanka cricket's 70th anniversary. The three participating countries, our neighbors, friends and brothers in cricket, India, Bangladesh, also have special meaning when it comes to this occasion as Asian nations, which won hard-fought independence. The Nidas Trophy celebrates the passion that calls us all to this game that binds us together through every diversity. I look forward to some brilliant cricket. I would like to thank Sri Lanka Cricket for inviting Indian cricket team to be part of their historic 70th Independence Day. On behalf of Indian cricket team, I would like to thank, and we are all excited to be part of this wonderful Nidas Trophy. ජය ගන්නට හැකි වසන් කරනට නොම හැකි වසන්තය ගෙන එමු අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසයෙන් පවා ස්ථානගත වෙන්න එක් වෙලා இலங்கை பாலத்தை உலகுக்கு காட்டி இலங்கை ஆற்றலை உலகுக்கு சொல்லி இலங்கை கிரிக்கெட் நாமத்தை உயர்த்தி இலங்கையர் நாம் முன்னேற் செல்வோம்
ගෙනවා අවසාන නිමේෂය පාවා අපි සතන් වදිනවා කුසලාන සියලු මැදියතේ අපේ ජය බිමට ගෙනවා Sri Lanka Zavelo Ketadanva Sri Lanka cricket namaya nangva Sri Lanka api peratamayanna Come together cause we know we can fight